Thank you, everyone. We appreciate you for continuing to follow the broadcast. Apologies. The other feed seems to have been accidentally ended. And so there are those who would love the show to continue. And therefore, we are giving you an opportunity to come in and share what you feel and think about the whole scenario of our broadcast. Thank you very much. Tafadhali naomba tukaribie na kila mmoja tukaanze mchakato upya tunapoangazia masuala yetu, siasa zetu, na tusonge mbele katika mambo haya. Asante sana kwa uaminifu wako na kufuata vizuri tangazo hili. Karibu kila mmoja tukajadili pamoja, tukajifunze kwa pamoja, kusikuwe na yeyote anayeachwa nyuma. Mengi mazuri tu yapo hapa wakati unasikiliza Wakenya wanaposema yao mawili matatu kuhusu nchi yao, mwongozo wa nchi yao na vile wangependa kuongozwa. Kwa hivyo karibu sana. We are back again. Thank you so much. We look forward to engaging and interacting further. So please alert the other people who are on the other feed that we are here on a new feed because the other one was ended unceremoniously, reasons best known to the people who are in the studio. And then for now, alert everybody that we're here and let's get down to talking and be able to follow the broadcast. Karibu kila moja. Tukachangie mjadala wa leo tunapoangazia masuala ya huyu mkulima anayesema atachoma mahindi yake kama hatapata mnunuzi. Nimekasirika. Hii mahindi yenye unaona, hii mahindi yote unaona, hakuna mtu ananunua mahindi. Alafu tunasikia ati serikali wameota mahindi kutoka ng'ambo, kutoka nje. Na serikali pia wakatuuzia mbolea 6,000. Tukakuja tukakomboa shamba, tukalima, ndio hii Mungu ametusaidia tukapata mahindi. Hakuna lori, haionekani lori ya kununua mahindi. Na ndio hii nataka kunyesha. Hata sijui nitafanya aje. Hii mahindi ikikaa tu hivi siku 3 ikiwa nje, haki nitachoma. Uongo mbaya. Na nitachoma na nimulike ndio nimuone ya kwamba tumekasirika. Sasa tumengangana, tumelipa, tumefuna. Hakuna lori. Serikali wanaota mahindi kutoka ng'ambo ya GMO, na sisi ndio tunahangaika hapa, hatuna kazi. So chenye tunaenda fanya sahi, tunatafuta kazi nyingine. Hata hiyo uwizi ya kuiba masimu kwa Nairobi pia tunaweza fanya. Sipokuwa sasa hatujui hata tutaanza aje. Watu wako na njaa huko Karisa, huko Marsabit. Na sisi ndio tuko hapa tumepanda, hakuna mtu anafuna, hakuna mtu ananunua, hakuna lori inaonekana, ndio mvua ndio kunyesha. Ndio mahindi hakuna mtu ananunua. Alafu mnasema Ruto umetufanyia nini? Na ulituomba kura tukakupea. To be a teacher. Oh yes, more than a pride, it is a passion to be a teacher. All that we need
is better treatment. It is with love we build a nation. All that we need is better treatment. A teacher is a nation builder who spends sleepless nights preparing his lesson. Transformation of education begins with the teacher. He does everything to meet up with changing times. They build doctors, pilots, engineers, and all great people, oh no, with meager salary. We plead on the parents to stop negative intervention. Instead, assist them do their work. It is with love. It is with love. It is with love. We build a nation. All that we need is better treatment. It is with love. It is with love. Yeah. We build a nation. All that we need is better treatment. I'm shedding my tears for a teacher. I'm giving you knowledge, you slap me. I'm building your future, you kill me. Oh no, respect the teacher. I'm shedding my tears as a teacher. I'm giving you knowledge, you slap me. I'm building your future, you kill me. Oh why? Respect the teacher. Teacher, we tapsila. Teacher, we want you. Teacher, Teacher, we tapsila. fawarka. Teacher, we load you. Teacher, we tapsila. Teacher, we want you. Kimba teacher, Teacher, we tapsila. Kimfana, Teacher, we load you. Kimfana, Teacher, we tapsila. Teacher, we want you. teacher, Teacher, we tapsila. Teacher, we load you. The commissioners will continue before the National Assembly's Justice and Legal Affairs Committee. This is after a petitioner sought orders from the High Court in Kisumu stopping the ongoing hearings after his petition seeking the removal of the electoral body's chairman, Wafula Chebukati, Commissioner Boya Molu, and Abdi Yakub Gule wasn't allegedly acted upon by the National Assembly. Seth Olale with the latest update about the heated debate surrounding the process to remove IEBC commissioners through Parliament. 15-point affidavit in support of an application and petition at the High Court in Kisumu seeking to stop the ongoing hearing of the removal of 4 IEBC commissioners before the Justice and Legal Affairs Committee. Shem Otieno Dianga, an advocate of the High Court, accuses the National Assembly and the Attorney General of denying him his constitutional rights of a fair hearing, saying he had also sent petitions seeking the ouster of IEBC Chairman Wafula Chebukati and Commissioners Boya Molu and Abdi Gulie. In swearing the affidavit, the lawyer argues that, and I quote, that on 25th October 2022, I forwarded 3 petitions to Parliament for the removal of Wafula Chebukati, Boya Molu, and Abdi Yakub Gulie as commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. That the said petitions were received by the National Assembly Main Records Unit, where stamps were duly affixed on my copies. On 15th November 2022, Honorable Speaker of the National Assembly conveyed 4 petitions for removal of the petitioner to the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs, but did not include my petitions. That I am aware that on 16th November 2022, the Clerk of the National Assembly sent 4 commissioners dated the same day
conveying 4 petitions for removal of the 4 as commissioners of IEBC to the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs. That the hearings and the petitions before the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs commenced on 24th November 2022 without my petitions. That the National Assembly is discriminating me by not including my petitions that were filed prior to the ones under consideration. Was considered by the clerk of the National Assembly. That Article 10 of the Constitution establishes rule of law, good governance, equality, human dignity, and non-discrimination as some of the principles of governance. That I stand to be prejudiced if the removal proceedings are conducted without considering my petitions. You go to Eddie and John after that. So on the first part. In his 29-point petition, lawyer Shem Otieno Dianga says the National Assembly Standing Order 234 mandates the Departmental Committee to investigate the matter and report to the House within 14 days on whether the petitions disclose a ground for removal under Article 251(1)(a) of the Constitution of Kenya. Lawyer Shem concludes his petition by seeking prayers terming the ongoing removal of commissioners discriminatory and unconstitutional. He says that failure by the National Assembly to forward the petitions for the removal of Wafula Chebukati, Boyamolu and Abdi Yakub Gulie as commissioners of IEBC to the Departmental Committee of Justice and Legal Affairs is discriminatory and unconstitutional, and that a conservatory order be issued restraining the National Assembly and any of its committees from conducting any proceedings of removal from office. An order compelling the National Assembly to include the petitions on removal of Wafula Chebukati, Boyamolu and Abdi Yakub Gulie. The High Court in Kisumu will give its determination on the matter on Monday at 9 a.m. Seth Olale, Citizen TV, Nairobi. Elsewhere, 3 people died Saturday morning. Okay, thank you so much for your followership. We appreciate you. Let's keep the conversation going. I've been called back to restart this new feed. The other feed was ended, I think, by Duke. All the same, we are here again. So let's get talking. Let's invite each other so that we can have the conversation as I wait for Julia and Njiru to carry on from here forward. Thank you so much, everyone. Let's keep talking. We are looking at the frustrated farmer vowing to ban the maize, and then, of course, Kenya Kwanza giving them a raw deal, and, of course, Kamukunji Wednesday loading amidst government threats, and, of course, the 100 days of Kenya Kwanza scorecard. What do you give them, and how do you rate them? Have they delivered? Are they going to deliver? Do they look like they can deliver? Okay, let's look at it keenly. The link to use to get to the studio is available in the comment section. Please make use of it, and let's get talking. Okay, let me just get some videos to get us into the flow of what we are talking about. Critical issue of independent electoral commissioners. As you know that this regime, which came into power through the rigging of the elections, is now hell-bent in trying to send home the commissioners who stood firm on the platform of the truth. And we have said that this is not going to be acceptable. People of Kenya will not accept it because it is now known worldwide that these people lost elections badly.
and that they told these elections. But now we cannot accept that on top of that they will add insult to injury by sending away these other commissioners and then imposing on Kenyans a user-friendly commission to them. This is not acceptable. And therefore we have said we are going to consult widely with the people of Kenya. We will begin in Nairobi on Wednesday. We will have a meeting with the people of Nairobi at Kamukunji grounds to ask them if they accept that these commissioners should go home. We will then do the same thing in Mombasa. We'll do the same thing in Nakuru. We'll do the same thing in Kisumu. Do the same thing in Kakamega. Because an independent electoral commission is the referee. It cannot be appointed by a player. So we will not allow the Kenya Kwisha regime to impose a commission on the people of Kenya. That is not acceptable. End of statement. The same people are asking the people of Kenya to go back to the streets because Parliament is doing its work and is an independent institution. If they want the people of Kenya to go to the streets, they must lead by example. Because these people who want our children to go to the streets have organized and arranged for their children to go and serve in the East African Legislative Assembly in Arusha. So we are asking them, if you want street protests, it is okay. But for them to take place, let your daughter come from Arusha, let your son come from Arusha, and physically lead the demonstrations, and the rest of Kenyans can follow. My deputy has said there is a bit of noise, but you know, this is, everybody is doing their job, I think. I think the opposition is doing their job. The executive we will do our job. The judiciary will do their job. But as the Bible says, all works well for the good of those who trust in Jesus. I am sure that all these will work well. And we shouldn't forget that the building of the wall, by Nehemiah, was it? Continued even as Sanballat and Tobias were talking. So never mind Sanballat, never mind Tobias. Let us focus, and we will build the walls of our nation. Ndugu yangu, kwani hizi app za loans natakaje ndio wanipe loan? Sasa nikuulize ndugu yangu, unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaweka gari nyingine. Oh, sasa bro, acha nikueleze. Kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sasa wewe kama msee wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Alright. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko verified. Kabisa. Sasa download VIP leo na uexpand business yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi. Okay, thank you, everybody. It's like these guys who asked for this feed are not here.
Njiru and team, where are you? Come and talk to us now. And the rest of us, let's continue with the conversation. Invite 1, 2, 3, 4 people. I know there are those who are caught up into the other feed that is ended. They may not even realize that it is not live. So please encourage them to find their way here. This is where you can get in the studio and be able to share. The other one has ended, so you can only wait. It's already concluded as it is appearing. So let's do what is necessary. Let me find where Njiru is. Kutafuta njia mbadala za kuipinga serikali kando na kutumia fujo na maandamano. Hii ni baada ya Raila kutishia kuandaa maandamano siku ya Jumatano katika uwanja wa Kamukunji jijini Nairobi, ikiwa kamati ya haki na sheria bungeni itapendekeza kuondolewa afisini kwa makamishna 4 wa IEBC. Vilevile, kamishna Irene Masit aliyetarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo alisusia akidai kuwa kamati hiyo haina uwezo kikatiba wa kusikiliza malalamishi dhidi yake. Sine Chazima na taarifa kamili. Tishio lake Raila Odinga la kuandaa maandamano siku ya Jumatano limepingwa na Rais William Ruto, ambaye anawataka wasiegemee kwa njia moja ya kupitisha hoja zao. Street demonstrations, street fights should not be part of the script of any responsible opposition unless they want to be a dictatorial opposition. Ruto alielezea athari za maandamano kwa biashara na amani ya taifa. We want everybody to do their job, right? We want to do our job and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. Matamshi yake rais yanajiri siku moja tu baada ya kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kuitisha maandamano mjini Nairobi Jumatano ili kupinga kuondolewa kwa makamishna 4 wa IEBC. Makamishna hao walikuwa kwenye ratiba ya kufika mbele ya kamati ya haki na sheria bungeni. Na ni hapa ambapo wafuasi wake Raila Odinga walifika na kupaza sauti zao wakipinga mchakato wa kamati hii. Wafuasi hao wakiahidi kujumuika kwa wingi mnamo Jumatano pale Kamukunji kama alivyoagiza Raila. Huku haya yakijiri, katika ukumbi wa bunge, kamati ya haki na sheria ililazimika kusitisha kikao chao cha mchana mapema baada ya kamishna Irene Masit kususia kufika mbele ya kamati hiyo, akidai kuwa haina ufaafu kisheria kusikiza malalamishi dhidi yake. This committee will consider the matter based on what may be found in writing, and if there isn't anything found in writing, then we'll consider the petition as if it went unresponded to. Naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera alimtuma wakili wake Apollo Mboya, ambaye juhudi zake za kuomba muda wa ziada wa siku 10 ili kuwasilisha majibu ulitupiliwa mbali, na sasa anatarajiwa kufika mbele ya kamati hii saa 2 za asubuhi ya Jumanne. Kutofika kwa makamishna hawa mbele ya kamati hii kunafuatia agizo lake Raila lililowataka wasifike mbele ya kamati hii. Wanakamati hawa ingawaje wanaimani kuwa Justus Nyangaya na Francis Wanderi wataitikia wito wao hapo kesho. Kamati hii ya haki na sheria sasa itaketi kujadili ni uamuzi upi itachukua baada ya Irene Masit kukosa kufika mbele ya tume ili kujibu malalamishi dhidi yake. Sydney Chazima, NTV, katika majengo ya bunge, Nairobi. Nimekuwa kwa muda sijafika hapa. Kwa majina wale wanijui, ninaitwa Dennis. Na mimi naenda direct kwa Hecho. Unajua, mimi nataka kuambia huyu mama, wajinga waliisha hike. Wewe hawezi haribu pesa yetu, unaenda Korea.
Yani nauliza Ruto, huyu bibi yako hana kazi? Mpaka aende kutafuta missionary. Kwani hata mimi sinaweza kuwa missionary bwana? Ama namna gani? Kazi ya missionary ni nini? Si ni kuhubiri tu. Ama hakuna kitu kingine? Sasa imagine anaenda kuharibu pesa yetu huko. Hana kazi ya kufanya huyu mama. Na mimi nataka kuambia Ruto, pia bibi yako kazi. Si, ama afanye hivi ni short. Afanye hivi ni short. Kama hana kazi, akae kwa nyumba. Ili Ruto kitoka kazi anakuja anakupea tu chakula unakula. Sababu mimi nilikuwa nimeona bibi ya Uhuru bwana. Bibi ya Uhuru alikuwa na kazi. Alikuwa na hii kusaidia wamama wa kizamini wa kwanza. Bibi yangu alijifungua hapa Mama Lucy bila kulipa hata shilingi. Sahi baada huyu mama aendelee hiyo kazi ya kusaidia wamama eti anaenda kutafuta ati this is stupidity. Hii ni ujinga wa hali ya juu na kuharibu pesa. Kumbe watu wajaokoka. Mimi nimejua sahi. Watu ni wakora. Walikuwa na hii ni pesa yetu wanaharibu bure bwana. Mimi najua kuna wengi hapa wamepeana mamimba. Mtakimbilia wapi bwana? Kama ni pesa ya missionary inaenda kuharibika hivyo. Sisi wacha tuwaambie bwana. Serikali ni ya ukora. Na ndio naona wanakimbia kwenda kutoa IBC ili 2022 wapenye rais. Na kama sisi hatutaamka chini, kwa mimi huyu mama kwanza aende nyumbani. Kumbe mkora yeye sio pasta, ni pesa yetu anakula bure. Walikuja na jina ya Mwenyezi Mungu. Mungu naomba uwaue wote. Sababu hawana agenda. Kumbe walikuwa wanatuambia wako na agenda. Kumbe agenda yao ni kuchukua pesa yetu kwenda nayo Korea kukula. Hakuna kitu kingine. Mungu ninaomba upanga wao ishuke. Akifika huko State House anashuka kwa gari akufe. Sababu that is stupidity. Watu imagine pesa yenye Richo ametumia kwenda Korea. Angetuma hiyo pesa wapi? Kule Turukana. Watu wapate mahindi ya kukula. Hapa mwingi watu wanakufa njaa. Alafu unapebana na bibi unatembea na yeye huko nakuja kuharibu pesa yetu. Wewe Ruto bwana, tuheshimiane bwana. Nilikwambia, unajua mimi nilisema hii maneno, wengine wakakuja mimi acha waambie bwana. Ambia bibi yako akae kwako. Kama hawezi hakuna pesa kuharibu. Na hii maneno ingine, bado masaa yangu si ndio? Hii maneno ingine mimi nataka kuambia William. Unajua nimesikia kuwa unataka kutoa majamaa waina hao. Bwana labda utafute Uganda. Huku sisi tuko werevu sana. Na umeambiwa mzuri utafute Tiaga sababu hata mimi niko tayari kuanza kutangaza vita. Na hii vita itakuwa ya kutoa Ruto. Amebaki na how many days? 60 days na 100 days ishe na unga bado ni 200. Na baada ya kuja kutuletea kubeba pesa yetu aenda Korea. Mimi nakwambia William my friend, wajinga waliisha bwana. Na ndio sasa nimerudi, nilikuwa nimepotea kidogo. Mwambie, nimekuja. Mwambie, nilikuwa nimepotea. Sasa wewe na bibi yako jipange. Kabisa wewe bwana. Sio kila siku amefanya mapasta huku, kazi yao tu ni pesa. Ruto ameharibu makanisa huku na wakiwa na bibi yake. Hakuna maneno mengine. Mtu anasema yeye ni bishop. Nyinyi mkiona bibi ya Ruto anaweza ombea mtu akapona? Mimi nauliza. Yes ni bishop. Ako holi sana wakiwa na Ruto. Mimi nauliza, mmeshaona akiombea mtu? Si ni kipindi anatupigianga tu. Acha mchezo bwana. Ukirudi na bibi yako atafuta kazi afanye, kama ana angoja kufalishe koti huko State House. Sawa. Tosha gani? Leta Waluya pamoja. Mimi sisi kama Waluya kwa wale watu wanakuja wanatutumia naanza kwa barabara kama tumesimama. Kama kwenda kununua mwanamke huko kisha malizana na yeye unaachana na yeye. Na hivyo sisi ndio Waluya tumetumika all along. Tumetumia wakati wa Moi ikaenda. Tumetumia wakati wa Kibaki. Wao tumekuja tumetumia wakati wa Uhuru. Sasa ndio hii Ruto anatutumia sasa hivi. Mimi ile kitu nataka kusema, kama Mudavadi ako na hiyo uwezo kuleta jamii ya Mlembe pamoja, tukuwe na voice moja. Isikuwe wewe unatoka kaunti fulani una oppose. Tukutembee kama jamii.
tutaenda mbali. Sisi pia tutaokopewa. Wakikuyu wanaokopewa sababu they are togetherness. Lakini sisi huyu anaenda hivi, utaona 2027 Mudavadi anaenda hivi, Wetangula anaenda hivi, Baranya anaenda hivi. Sasa tunakuja sisi wale wananchi wa kawaida tunapaki katikati kwa junction. Tunajua tunafuata huyu ama tufuate huyu ama tufuate huyu. Lakini wakikuja pamoja, sisi wakae chini pamoja. Mudavadi afunje yeye ni si yake. Wetangula afunje Ford Kenya yake. Wakuje na chama moja ya kutoka Western. Kwa kusema ukweli, hata wale wanaoposi saa hii na anatoka Western atakuja kurecredit na atafuata tu hiyo nyayo ya au viongozi wetu penye watakuwa wamesema. Kama wataamua watembee pamoja. Lakini kama ilikuwa tu mambo ya kwenda kukunywa chai, wapige story penye wako na 4 billion kwa account, my friend, hakuna mahali tutaenda. Hata hiyo presidency tutakuwa tunaionea kwa kio hivi. Watu wakiwa wanasherekea, sisi ndio tunapigia wengine makofi. Watu wakijipigia makofi, sisi tunaendelea kuongeza na makofi zetu. So bwana Mudavadi, kuwa serious na hii kuleta jamii pamoja, sababu wewe ndio tunaangalia. Na ukienda kwa ofisi ukae chini. Kashapa ndio hiyo, hata wakati tulikuwa naenda ile uchaguzi, hapo anajua kujiongelesha hata dakika moja. Alikuwa akiongea amechoma. Akiongea amechoma. Sasa hii Kashapa akisimama anaongea point. Akienda anaongea point. Sasa ndio wewe anatembea, kesho utamuona kwa hii kaunti, kesho kutwa hapo kwa hii kaunti. Hiyo ni kutafuta kura. Wewe endelea kukaa. Kwa watu wengine wakitafuta kura. Sasa Kashapa wakati ataamuka campaign already ashajulikana. Wewe ndio sasa unatoa kitambi nje. Aanze kutembea saa hii. Saa hii Kashapa unaona Kanini Kega amesema aje anarudi nyumbani. Anarudi wapi? Kwa Kashapa. Saa hii ndio kingpin wao. Wanamheshimu. Hata hivi karibuni utaona Sabina Cheka ameenda. So kama ni ukweli Musalia Mudavadi you have that opportunity, leta hawa jamaa pamoja. Hii Kashapa na Mudavadi kukosana ni furaha yetu. Wacha waendelee kukosana hata wapigane. Hata wakipigana, kwani wewe wakipigana uko na hasara? Hatuna hasara. Sababu wewe ulipigia Ruto kura. Si hao ni Wakenya kwanza. Wakipigana hiyo ni nyumba yao. Wacha wapigane, wakishamaliza sasa tutaona mwanaume ni mgani. Sababu hao ndio wanaangaliliwa zaidi 2032. Ani hao wanaume wawili, mmoja atakalia upresident. Hao wanaume wawili kati ya Kashapa, unajua Kashapa anapenda uongozi. Kashapa anaweza kukuua sababu ya uongozi. Kashapa anaweza kukuua sababu ya uongozi. Wewe jamaa si mchache, usimuone tu akitembea mwili inaenda tu hivi. Umeona Kashapa amevaa suti rais. Anafaanga ile nguo kubwa sababu mwili unajua ako na mwili ile mbaya. My friend, Kashapa Musalia akicheza kitu kidogo hivi hata anaweza jipata hapa chini. So Mudavadi, wewe pia uamuke ni uanze kutembea ukweli. Tembea venye mwenzaka anatembea. Usikuje tuambie sisi kura ya Western peke yake haiwezi kukufanya kuwa president. Tembea, enda Nyanza, unganisha hao watu tukuje pamoja tukiendelea. Hii mambo ya Rejo Ruto. Sawa. Hii mambo ya Rejo Ruto. Penye mwenzangu amesema hao watu walikuwa wanatumia jina ya Mungu vibaya. Ndio maana Biblia ilisema mwishowe tutatokelezea ni nabii wa ukweli na wa uongo. Na nyinyi wenyewe mmeanza kuona nabii wa ukweli na wa uongo. Wale mabishop wanajiita mabishop wa ukweli na wa uongo. Wa kwanza ni Rejo Ruto. Ni kama ana kazi, Ruto bwana pea wewe mimba akae kwa ofisi kwa nyumba atulie. Acha kutusumbua kutuenda kutuletea vitu vingine hapa zenye hazieleweki. Pea yeye mimba. Pea yeye mimba. Unamnunulia taifa. Mambo ni kama haya, bunge la wananchi. A very good suggestion there.
I don't know what you feel and think about the same. Thank you very much for continuing to watch Mtembei TV. Naamini kwamba unapata ya kwako. Karibu wote. Kama una la kusema, njoo tusemezane. Mengi tu mazuri yanaendelea katika nchi hii. A lot of things taking place in our beloved country. To bring a report accompanied with clear statistics and give comparative analysis of implementation at the rural areas and the urban areas, because the levels of understandings vary, the level of resource availability varies, the level of understanding varies, and the economic aspect or perspective also varies. When these statistics are missing, what are you proposing as recommendation? They cannot stand. I also am talking about teachers should be trained. They're leaving them hanging. Trained where? Do we have adequate facilities that are just known that these are centers for training teachers on competency-based curriculum? The gap. By the time they are training the teachers, who is handling the learners in school? The gap. What duration is recommended to achieve realistic training of a person? That is another gap. What are the motivational perspectives of a teacher who is being trained? We are talking of teachers training. It's like there is always a common say that a teacher is somebody who is a servant for service. Okay, we keep on using that. Do we get the results? A teacher who is not motivated, you want this teacher to transit to competency-based curriculum, no promotion. This teacher has been looking for promotion for the last 10 years, no promotion. But you are telling this teacher that now we are recommending for a transition. You are just dreaming. Whoa. To do in our times. Farmers have been made to believe that they can buy seed every year, but what's available in the market is chemically bred seed, coated with neonicotinoids, genetically engineered seed. So if you want to do real farming or real gardening, you need your own seed. The nature of seed is to go to seed, to multiply, to be shared. And all the new laws are designed to prevent us from saving seed, to make seed uniform rather than diverse, and to remove human intelligence from the reproduction and breeding of seed. And so you're a scientist when you start to save seed. Much better scientist than those shooting genes with gene guns blindly, not knowing what they're doing to produce GMOs. You're a scientist in service of life on Earth. But there's a second reason why everyone must be a seed saver. Because the colonization of this planet and life on it is taking place through the seed, through genetic engineering and patenting. And that's why in 1987, I started the movement to save seeds and created Navdanya. I'm so happy that with Navdanya and Navdanya International, the garden that Rishi and Manju and their family has built here in urban California is showing another way. California is such a disaster of trying to grow food in a desert, pretending you are in a wetland. And that has led to violence, both to the people whose water's being taken, but it has led to violence against the earth, and the drought of California should be a wake-up call. So get out of the supermarket, get out of the drought,
Get out of seed slavery, get out of food slavery. Sow your freedom by knowing your seed, saving it, and this video that has been prepared will help you in starting that path, even if it's one pot on your windowsill, just a terrace in the city, or a garden like this beautiful one in the heart of California. This is how all of California should look, and this ends up being a water conservation system rather than a water guzzling system that the monocultures are. California has another road, and that road sign is right here. When we buy food in the grocery store today, we're buying food that was not developed for our health. That food is grown with seeds that have been hybridized, genetically modified, and just bred generally so that it could last through transportation, so that it would stay on the shelf for a long time, and so that it will look pretty. We're not eating food that is nutritious, that was grown in healthy soils so that they're full of vitamins and vitality. And we're not eating food that was developed to be healthy. When we save seed at home, when we grow our own food, we take back some of that power. We can actually grow food that helps the planet, that restores ecosystems, that restores ecology. When we save seed, we're actively creating our future, and we have to care for the seed so that the seed can care for us. I learned to save seed at Dr. Shiva's farm in India called Navdanya, and I've been taking those practices and using them to develop this garden that we're sitting in here today. We're at the Growing Home. This is the garden that I've been developing here in Los Angeles, California for the last 4 years now. And this is the demonstration site where I've taken the principles that Dr. Shiva is constantly expounding and talking about, and I've been putting them into practice so that people can see the different world that's possible. And it all starts with the seeds. Today I'm going to show you how to save seeds. I'm going to show you some of the basic principles behind saving seed. Let's look at what a fruit is first. A fruit is a container that a plant grows to spread its seed. So fruits that you're used to seeing in the store, like lemons or apples, are fruit because they have seed in them. But other plants like zucchini, bell pepper, chilies, these are also fruits because they develop seeds that we can then grow new plants from. When we're harvesting seeds from a fruit, we have to make sure that that fruit is completely mature and that the seeds in it are mature. The way to tell that a fruit is ripe is that it changes color. Chilies will start off green like this, and then eventually they'll ripen to a different color, like these red chilies or these yellow chilies. When they've completely changed colors, I know that the seeds inside of them are ready for me to harvest. Now, actually harvesting seeds from a fruit is really easy because the seeds are already there and they're easy for us to pick out. So I'll start off, I'm going to show you how to harvest a chili seed. All I got to do, I'm just going to cut the top off here and then carefully slice this open just on one side. And when I open it up, these seeds are ready and I can just pull them out, and that's all there is to it. Harvesting pumpkin seeds is just as easy. Alright, I'm just going to take a knife, I'm going to cut this thing open, and inside here I have the ripe pumpkin seeds. As I'm digging through the pumpkin seeds, I'm looking for seeds that are irregular. So you can see this one here, it's flat, it's dark, it actually has nothing inside of it. So I'm going to set that one aside and then just keep picking for only the bigger, plump seeds that feel full. It's very, very easy to save pumpkin seeds. I'm going to show you one more weird thing that we grow here. This is a loofah, and you can eat it when it's small like this, just like a zucchini.
And when it gets big and matures, again, it matures, changes colors, then it dries out inside. And you can see here, this is the loofah that you would bathe with. And if I pop off the end here, then the seeds just fall out like that. And those seeds are ready to be planted or stored. So super easy. Harvesting seeds from fruits is the easiest thing to do. Seeds can also grow on flowers, and carrots are one of those plants that produce seeds in the flower head. So when you grow a carrot, first the greens come up and the root develops, and if you don't pick it, eventually it'll send up this tall stalk and this big white umbrella-like flower will form on the top. And that flower head actually has thousands of little flowers in it. And when the bees and the ants and the other insects come and they pollinate those flowers, then each of those flowers will turn into one seed. And when that whole head dries out, it'll end up looking something like this. So this is a dried carrot seed flower head. And each one of these little pieces right here is a seed. Some of the flower heads won't develop good seeds, so you still have to check each flower to see if the seed is good. This seed head is pretty good. You can see the fully developed seeds, whereas this one here, it's kind of black, and when I look at it, the seeds look small and they look like almost rotten. So I'm not going to use the seeds from this flower head. Now I don't want to go through and individually pick off every seed, so what I'm going to do is I'm going to show you a quicker, easy way to harvest the seeds. What you'll need is some kind of sieve, a fine mesh sieve, and it's very, very simple. So I'm going to take the seed head, a seed head that I've seen is fully developed, and I'm just going to crush it between my hands. And now all the seeds have fallen onto my sieve. And now I'm just going to take my sieve and crush the seeds along the sieve. The smaller seeds, the undeveloped seeds, are falling through. A lot of the just other material besides the seed, the leftover stickers and branches are falling through. And what I'm left with is pure carrot seed. Almost pure. So you can see here, this is all good carrot seed that I can use next year to grow my carrot crop. So that's it. That's how you save seed from a flower. Plants in the pea family and the mustard family, they produce their seeds in pods. With the mustard, the flowers come and they're pollinated up here, but then the pods are produced along the stem. So you can see these are the green pods right here. And eventually those dry out. And these are some radish pods. Radishes are also in the mustard family. And when I break this open, I will find some of these radish seeds. And so these are the radish seeds right here. You've probably eaten green peas before. And when you let that green pea completely mature and the whole plant dries out and the pods will dry out, then you just open that pod up. You can harvest the green pea seeds right out of the pod like that. Then we also can do beans. So when you eat green beans, you're eating the immature bean pod. And if you let that mature just like you would a pea pod, then you can crush that open, and inside you have the bean seeds. These are called purple hyacinth beans. This is a rare variety of bean. And when I pick these seeds, especially the bean seeds, I want to look for any little holes because there's an insect that will bore into that seed and eat the inside out. So this one here has, you can see the holes from the outside actually. And when I open the pod up, you'll see the seeds. They're misformed and they're full of holes, and these are not seeds that I want to save because they're not going to grow. To harvest seeds in a pod, you can just keep going through all of your dried pods and opening them up like that. Or if you have a lot, there's a little bit easier way where you take
a bunch of pods and you crush them all together. And then once all the seed shells are crushed, then you can just blow everything else away, and what you're left with is your seeds. So now that I've showed you how to harvest all the seeds, now you actually have to save them. You got to put them in a jar and label and mark them. So I'm going to show you inside how we store the seeds for the next season. After you've harvested the seeds, it's really important that you dry them out completely before you put them in something to store them. So we made this drying rack here, and in this drying rack we have all these different trays that have a window screen material at the bottom of them. And that way there's airflow and the seeds can dry out really well. You can make one of these at home, or you can just use a paper towel or a few layers of newspaper, something to absorb the moisture from the seeds. If there's any moisture on the seeds, they could rot and go bad and you won't be able to use them next year. So really important, dry the seeds out. When we put our seeds in our tray like this, we also make a little tag, and on that tag we write the name of the seed, the date it was harvested, where it was harvested from. Was it harvested from our garden or someone else's garden? And the grade. Was it a really good seed, a grade A seed? Or was it a not so good, maybe a grade B or a grade C, something that we would use in case we ran out of other seeds. So put that tag in with the seeds so that you know exactly what's in here, and let it dry out for about a week. Touch the seeds before you store them, and just make sure there's no moisture. The other thing you can do is try to break one, and if it snaps really easily and you hear a crisp snap, then it's dried out and it's ready to store. When you're drying out seed, make sure you're drying your seeds in an area that's dry, dark, and well ventilated. That way they dry out quickly and completely, and they'll store for a really long time. Once your seeds are dry, you can put them away for storage. Always store your seeds in glass. Plastic is porous and moisture can get in. Bugs can also eat through plastic, so glass is the best storage option. I'm going to tape my seed label onto my jar. Triumphant Bible Media inakuletea Escape the Era of Error. Karibu kwenye mafundisho ya Biblia Online Bible Summit Jumatano hii kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Ni mada itakayokupa wewe mwelekeo katika Ukristo wako. Dunia sasa imegeuka. Vitimbi na sarakasi kote kote. Kanisa sasa ni uga wa mbwembwe. Sawasawa na Timotheo wa pili 4:3 hadi 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Sasa usikose mafundisho haya ya Escape the Era of Error ukiwa naye Apostle Charles Joseph, Reverend Bernard Ngozi, naye Bishop Silas Kanali. Vile vile atakuwa mbashara kwenye runinga ya Mtembei TV. Usikose. Kuanzia Jumatano hii na kila Jumatano, Triumphant Bible Media inakuletea Escape the Era of Error. The Era of Error. The Era of Error. Escape the Era of Error. It may sound like tongue twister, critical subject. In our day, it is not called syncretism as it were. It is called interfaith. But this is our online Bible summit where we are
are given to see to it that you establish your understanding of the truth so that you will be able to escape the kind of falsehood that is being cultivated, embraced. Sasa usikose mafundisho haya ya Escape the Era of Era ukiwa naye Okay, thank you everyone for staying tuned and following our programming. I trust everything is well with you. I saw Julia here. I don't know where she is with the other late teachers. And I've been waiting for Njiru too. They seem not to be here. So, inaonekana tutatamatisha matangazo haya. Hebu nione tu ni nini kingine kimesalia. Alafu, let me wait. Julia, if you're able to get me, please get here and see whether we proceed with this or we call it a day. My name is Nabii vipi? Wewe ulali. Mimi nashindwa mbona watu wameamua kunitesa. Pole sana. Unajua ile kitu ilifanyika, nilikuwa nimebaki hapa na andika, alafu simu yangu mtu akanipigia. Hata ningeshikilia ingeendelea kama kuna watu huko chini, lakini simu yangu mtu akanipigia. Sasa nikashindwa kurudi ndani bwana. Kabisa ikanitoa kabisa, haki nimejaribu mpaka nalia, "Oi, tafadhali wacha irudi." Yaani Ruto ameniamulia. Hiyo ndio maana, alafu ndio Alex akaamua kuifunga. Lakini kuna watu wengi sana wamenipigia wananiambia kwa nini tumefunga, tungeendelea na hiyo. So Alex ndio amemfunga. Lakini sasa unajua kama hakuna screen ikiwa black bwana, sasa unataka ifanyike nini? Siwezi mlaumu. Si unapiga nduru. Ya jamii.
Sawa basi. Ruto ametuamulia bana. Anyway, sijui kama bado watu watarudi, lakini kuna watu wengi sana wameniandikia wakaniambia kwa nini Mato mmefunga hiyo show. Nikawambia si mimi kutaka, sikuwa nasikika na nilikuwa natumia simu. Sasa niko kwa kompyuta. Sawa. So wewe utaendeleza na Julia, mimi ningatuke. Lakini kwa sasa tungoje mpaka Julia mwenyewe. Nimemtext, lakini yeye pia ako kwa roho ya kuondoka. Ni sawa tu, lakini sasa tunaweza funga tu, ni sawa. Ningeshikilia. Njiru ndo amenifuata mpaka kanipigia nikaamka. Sasa kufika hapa simuoni. Nimemtumia link mara 3 aje. Sasa nashindwa, is it conspiracy or no? Unajua maybe watu wamedhani imeenda kabisa, but ladies and gentlemen, we are still here, we can still talk. Bernard is still here. Bernard has woken up to come and talk to us. Wewe wenye wanatusikiza, I see 24 and I think wanaendelea wakipanda. So guys, we do apologize. Personally, I do apologize for what happened because my phone just went off, and we are here to discuss about our country. Bernard is here. He is always supporting us. So if there's anyone that wants to join, you can join with the link that Bernard has put out there, and we can have a conversation. We do apologize for what happened to the channel, but when you wanatusikiza, leteni watu na mkuja, wacha tupige 2-3 Njiru, tukiona kama nakuja, tukilemewa tutafunga. Haya. Ukilemewa mtafunga. Sawa, karibu kila Mkenya. Mambo ni kama hayo. Mko wapi? Njooni wale mnataka kusemezana nasi tusemezane. Muone tupange mikakati za Kamukunji. Kwa sababu kuna watu ambao wanataka Kamukunji iwepo liwe liwalo. Wacha nikuitie jamaa fulani, najua amefika nyumbani sasa, mwenye alifunga. Sasa Bernard, niambie, mbona watu wako na shida na Kamukunji? Wanahofia, wajui nini kitatokea. Ni nini inatokea? Na tulisema hatuendi kupigana tena round hii, hata tukitaka ku Bernard, do we really always have to fight? Unajua watu wajaelewa. Hawajaelewa saizi ya watu wataki kupigana tena sana. Story sio kupigana. Story ni kuficha maovu chini ya carpet. Yes. Nimepewa fununu nyingine. Kumbe shida hata sio by election. Shida ni mkiachia ofisi ya server, ofisi ya safe kufunguo yake, mnaachia Cherera hata ingia huko ndani aseme nini kilifanyika. Jitetee sasa. Wewe ndio nabii. Kumbe ulishikanisha hii kitu yote kule inaenda. Unajua, Bernard, let me tell you the funny thing, The funny thing, tunakujanga hapa tunacheka sana. Alafu watu wanichukuliaga ikiwa light. Umesema ndipo. Hapo ndio shida iko hapo. Hawa 4. The truth, Bernard. You are a pastor. Bas. Wewe ni mtu wa ukweli. Na unaweza kuja hapa tu ukituambia nini unajua ya ukweli ni ya ukweli. Manake Biblia yako kama mchungaji inakwambia useme ukweli. Lakini onanga hata wewe ukishikilia kidogo. Hutaki kuambia watu ukweli. And people are allergic to the truth.
Yes, mpaka umanage vile una-release. The only reason the 4 wanatafutwa Bernard, because server itafunguka mkiwacha. That's the only reason, hakuna kitu ingine. Sasa wataficha mpaka saa ngapi? Watajua teknoloji ilikuja kunasa watu, haikukuja kusaidia wezi. Wafute tuone. Wafute watuambie public photo, sijui nini, wafute tuone. Kenya mnakuwaga na, I mean, the leaders in Kenya are just, and Ben, we need to stop it, eh? And it's the reason that I love this show so much. Because hakuna kitu ingine mngetafutia watu. They did they did the right thing. Something that has never happened in Kenya. They stood against Kinaruto. They know what exactly happened. Sasa munataka kuficha. Sasa kwa nini munafuata hao bwana? Na hata I mean walisema hata watoke kwa nini? Unajua Bernard, we need to come to a point where we become very truthful with what we do with our country. And let me tell you, Bernard, if we don't get to a point where we become very truthful, na ndio maana nisema sipigi politics for the next 1 week. Unless we become very truthful with our country, Bernard, we will never have a country. The only reason this wanafuatwa wanne, the only reason wanafuatwa ni kwa sababu wanajua vitu. Na Bernard, let me take you back to something called the server. Haikufunguliwa mara ya kwanza. Hawa wako na kifunguo. Na sijui kama Bernard ushinielewa nikikuja hapa na kuna hiyo swali, nataka tu uendelee tu kunisikiza nikiulizia swali. Nitakuja hapa every single day nikikuja. Nitauliza hiyo swali. Na najua umenisikiza nikiuliza. Ruto alishinda wapi? Mpaka nimeuliza Arika akashindwa kabisa. Nishauliza Duke, hawa watu wote wa UDA nishawauliza hiyo swali. Alishinda wapi? Haki ya Mungu Bernard, mimi naweza kupigia story mali baba alishinda. Hawa wanashindagwa kabisa. Na kwanza mimi nawaanzishianga na 2. Na ni swali nimekuwa nikiuliza na nataka Wakenya wenye wanatusikiza, I can see wanaanza kuongezeka sasa. I would want them, Wakenya wote wakuje waniambie hapa Ruto alishinda wapi. Na tuulizi hivi, mimi nikiuliza hivyo siulizi, I'm not asking Bernard, I'm not asking because I want to make a point that baba alishinda. But I also want it to be a genuine conversation that we have. A truthful conversation that we have. Because that's a conversation that people have refused to talk about. And let me tell you, Bernard, is the reason that people within less than 100 days, people want to go to the streets. Because Bernard, as a priest, I mean, as the pastor you are, you know, the lie will go around the world before the truth can ever wear its shoes. Did I say it right? Nimesema vizuri? Before the truth finishes to tie its shoelace. Exactly. Ukweli itakuja na watu wamechoka na ile kitu watu waelewi. Pia watu walichoka kupigana. Hakuna mtu anataka kuua mtu. The 2007, 2008 post-election, that was enough for people to understand that we don't have to kill each other. But again,
This is a period that now we are learning how do we deal na hiyo ujinga yote ya kuja kudanganywa na politicians. Mtu anakuja naiba kura na anapotea na mnasema tu okay, that's a president. How do we deal with that without having to kill each other? Hapo ndio Kenya iko na watu wajaelewa. That has to be put behind us, and the only way for us to put it behind us is to confront it. From the moves that Baba is making right now, and with these 4 commissioners, Kenya kwisha maneno. I agree with you. And I like what Baba is doing right now, Namadha Karua na nini, where they're still politically, they are putting themselves where they have to say something. But Bernard, also answer me, why was Ruto talking about dictatorship on the opposition and he wasn't even talking about it akiwa Kenya? He's shaken to the core. Si Uhuru alitoboa, kwani yeye si anasemanga anasemanga wale watu wanadhani sisi ni wajinga, kwani anaogopa nini? Uhuru alitoboa wapi? No, lakini si Uhuru alitoboa kidogo, lakini ni ukweli no, kuna mtu alijiapisha without the handshake. It's not possible. And now that there is no handshake, what's going to become of the alisema hakuna handshake inakuja. There is no handshake and there is no need for handshake. This time, the owner of the birthright must be given his birthright. Bernard, where I live, watu wameanza kuja hapa hivi kuongea sasa. There's a friend of mine, we were talking this weekend, and we were talking about politics, and watu wakaniambia, enyewe mato, unajua, wachangeni baba akue baba. And I learned a lot from what I was hearing over the weekend. And these are Kenyans. And these are Kenyans who are talking about our country. Ladies and gentlemen, let me tell you, guys are talking out here. It's not si wa Kenya nyinyi pekenyu mnaongea. I mean, watu wenye wako Kenya. Us, yes, thank God, tuko huku, lakini hata bado hivyo. Sisi wote ni wa Kenya. Bernard, people are talking out here. And some of them are saying they'd rather go back waenda wakakule hiyo tear gas. They are saying what is happening in Kenya is not what they want their country to be. This is the international community, Bernard. I know you talk to international community. We are talking. And Ruto is so illegitimate to a point that, to a point that this guy is scared of hata maandamano yenye aimuhusu. Na hakuna mtu amemwambia na watu wanaenda kuandamana. Raila tu alisema tu naenda kuongea na watu. Nani amesema anaenda kuandamana? Unajua? But he's so scared that he's going to tell the international community. He's even so scared to a point that he's even telling people, calling the opposition dictator. Bernard, when does the opposition become a dictator? Who has the powers? What is this that you're so scared? If you have stolen a child, did you hear they are looking for a lost child? What do you do? Uko na military
apparently hiyo ni apparent, mimi sijasema ako nayo, and let me not be quoted that nilisema ako na military. Uko na military, uko na polisi, you're the commander in chief, you have your neighbors who Museveni and your people, and you have everything, and you're scared of you're scared of maandamano. Na hakuna mtu alikwambia maandamano. So now, Bernard, that was a very hidden statement. Bernard, let me ask you, does Ruto does he have the military, the police? Does he have the security system with him? That one is too sensitive. We can't talk it here. Point of thought, ufai kuogopa kitu. Hata Idi Amin hakuwa anaogopa mtu bwana. Kenyatta tu ndo alimchokoza akamwambia tutatuma ndege 3 za kivita. No. That one is too heavy for now. Let us not go there. But mbivu na mbichi inakwenda kujulikana hivi karibuni. Na bado mnatuambia mwenye ameshikilia security anaongeanga na soprano. Ati ametembea Nairobi leo aone kama atakuwa Margaret. Aki oye, seriously. Wakenya mshika chini beda mkajiuliza ni nini mnaendeleza. This country is a joke. It's a big joke, Bernard. And it's a really big joke. I mean, like, I don't even understand. I told you the other day, I was talking to someone, even you actually, Sukwapo. Overpass nini inaendelea? Hizi barabara Uhuru alikuwa kijenga za kupanda juu magorofa na nini venye Madhakaru alikuwa kiziita za magorofa, nini inaendelea? Zinaendelea? No, I think they have stalled. I don't know. I'm not carried out a study on the same, but kama wana withdraw mpaka pesa ya wazee 2,000. I really wish Bernard, I really wish people could really be serious with that, you know, with and forget about, you know, like I see the UDA guys come here. Let me be honest, because to kwa hivi unless mtu mwingine akuje. Let me be honest with you, Bernard. Sometimes I come here. Yes, I love to joke a lot. Lakini, I feel like we are not serious with our country at all. Kabisa. Hatuko serious kabisa na country yetu. We have all the potential, Bernard, to be, and we have been given that potential. We are the superpower of East and Central Africa. And I'm telling people, this is going to go down, that we will lose that opportunity that we had. Bernard, even taking back hiyo kitu mnasema sijui, which will never happen. I don't believe will ever happen, because SGR ishafanyika. Na najua tuligongwa. Because I rode, and people don't understand that SGR, the reason when you talk about SGR is because kale mulikuwa nako kako hivi is just a standard gauge. You move this other one here and you have an SGR. That's all we needed to have done. But you know what our politicians did, and the people that had money? They went and started buying lands in Makueni, in going down all the way to Mariakani, Voi, and all that. They started buying. The only reason we did not move that gauge, ako Kareli, the reason hatukuka move hivi, and then we made another one next to it, is because people were making money. Minting money. Yeah.
So people would go get and Bernard, and I'm saying this from a point of authority. They would go get someone wakuja wakuchukua wewe Bernard Ngozi, waseme uko na si uko na shamba pale Kikima, ukuja wakwambie Bernard, na si ati ni kuulizwa na kupatia pesa, alafu anaenda kwa gava, anaenda anaidouble, cause already anajua ile kitu inakuja. You double that money. And that's it. That's all you wanted with that land. So now, hence, we have a problem. And people don't talk about that problem. We have two rails running parallel to each other, all the way to Mombasa. Kamoja ni kale kadogo, saizi wameanza ukitoka pale SGR, unakaonanga kana kupeleka mpaka Githurai, ama Tao. Kana kwa gapo next. Na ukienda hivyo hiyo njia yote ukia kwa SGR, zinafuatana hivi zote mbili. Bernard, hiyo reli ingine ilikuwa ya nani? Haikuwa ya Wakenya na haikuwa ya government. Mbona tulinunua zingine? It was and it has always been. But it is the Indians that ate from that one. This one needed the people for now to eat. If they would have adjusted the other one, there would be no opportunity to eat because the land belongs to Kenya Railways. It has a title deed. So no eating. And they needed to eat quickly. So the problem is that one, using the government to eat the government is the main issue. Tuingie ndani ya serikali, tutumie serikali kutatua matatizo yetu. Hapo ndio ngoma ipo. Education the same, health the same, now it is industries the same. It's just terrible. Until we close that door, we will never be able to move as a country. And that is what Raila was trying to tell Kenyans. And I feel so bad because that Raila was telling you guys, we know where the money is. He wasn't saying atashika mtu. He was saying stupidity. Bernard, Pastor, please forgive me for saying this. Stupidity. Using so much money, making a country like it's a business. Someone today was talking, Bernard, when I think you were moderating, and I was asking on the comment section, Bernard, what money does the government have? People talk like the government has any money. The government only has your money. Because without you, without your taxes, these people would go back to be the doctors they were, the whatever they are, wherever they were. They would not even want to be venye saizi wanawana ati mtu akishindwa kuingia kwa hata MCA wanaanza kupigana. Without your taxes, and people have never understood that the taxes is what it is. Bernard, I've been fighting for this thing kueleza watu in this channel because I want people to be educated in it, on how governance works. Bernard, I'm telling you today, if I walk wherever I am, and I'm so thankful to God that I've lived somewhere and I've seen some things. If I walk today to the mayor's office, the mayor will stop aniulize ni nini, na nikimuuliza jina lazima aniambie hiyo jina. Hata polisi huku, what's your name and badge number, atakwambia. And especially like even in the first world country, there was a problem there where they had a blue line
what you call a blue line is in the US they used to like unajua ile brotherhood of the police. Najua watu wako pamoja. Siku hizi imechange hata. The police will not just arrest you without telling you anything. Na by the way, unaweza msomea kama hujafanya makosa na hawezi ingia kwa gari yako aende kuangalia ama nyumba yako. Like if a police came to my house right now, na msimamishe huko, no, why, how, which, go away, get away from my property. Bernard, it's a point that we need to move to. If we don't move to that point, and we're where we're supposed to be now, I mean, that's the time that we're supposed to move. I'm telling you, bado utaenda Ngara na utagongwa nyongolo. Kuna jamaa alisema nyongolo hapa the other day. Bado utaumwa. Na karao atakuchapa kibare. We need to start thinking, and we need to start, Bernard, we need to start thinking. When you hear wahenga walikuwa kina nani? Na wahenga watoto wetu watakuwa kina nani? Sisi ndio wahenga wa watoto wetu. It's time for Kenya to stop with the BS. I'm sorry, Bernard. You know I cannot curse ukiwa hapa. Lakini I will say, Bernard, people need to be very serious in what we are doing with our country. Because that country, imagine, hata nikiwa huku, hata nikiwa hapa, US, Kenya ndio nyumbani, east or west. Unaona, hata wala watu kuja hapa hivi na kizungu mingi kama mimi, one of them being Bernard, watu wengi hata wenye unaonanga kikuja hapa hivi wanasema, oh, I live in UK, I live in the US, I do whatever, sijui nini. Most of us don't love being, hatupendi kukaa huku, by the way, tunawishingi tungekaa hapo hivyo na wewe. I wish I could be sitting in that, your room na wewe. Unaona mahali umekaa kwa hiyo kiti? Hapo tunaangalia, because I come and moderate, tuna moderate pamoja, unaenda unalala na nini, natoka naenda Embakasi na nini. And let me tell you, that is what Kenyans wote, na wasikudanganye, wote wenye wako Seto na wenye wako UK, hiyo ndio kitu wanafikiria. But the problem is we are not patriotic to our own country. Being patriotic in our country is because, I mean, you have to agree that, first of all, like sometimes I talk to people at work, wananiuliza, how many languages do you guys speak? I tell them how many languages I speak. Yeye anajua gani? Moja tu, English. Na kama amebarikiwa sana, ka Spanish kidogo tu kusema hi, como esta, bien. Unaona? Mimi sasa ukiniuliza najua Kikamba, najua Kikuyu, na hata ukiniuliza nitakwambia mbiore, mbiamono. Niko na pia Kizungu na niko na Kiswahili. You know, we are very blessed in our country so much, and we have everything, including minerals. Parastatals zinauliwa na watu wanaendesha gari kubwa. Things, uchumi, Bernard, mimi nilikwambia niko home. The only uchumi ni danganye. Uchumi yenye najua saizi ni Lang'ata. Niambie ingine. I don't think they have more than 3 outlets. Because even the other one that was near City Market has been taken over, I think, by Naivas or something.
That was the only one surviving in the city center. If they can't keep... Hata ya Buruburu ilienda. Niambie ingine. Buruburu is quick mart. Everywhere is quick mart. I don't see there is any Uchumi. Even the one for Jogoo Road. Jogoo Road was still surviving, but I went in the other, I think a month ago, it was operating quarter capacity. Quarter. Hata Capital Center hakuna. Capital Center ilibadilika pia, si Uchumi anymore. No, it's quick mart. Na hiyo ya Lang'ata ukiingia unadhani umeingia kwa huko, unaingia ni usiku. Ukiingia I know what I'm saying because I live in I live hapo hivyo you know Kani. Unaona? So I know because that's the place that I go nikiwa nyumbani nikitaka kwenda kununua kitu. Hiyo Uchumi ya Lang'ata ndio maana najua iko. Ukiingia ni usiku. Stima hata hakuna. You know, there is the greatest evil that happened to this country. It is not new. It will be wrong to blame it on Ruto. This thing started as early as 70s with the Magendo business. And then with the high-handedness of Jomo Kenyatta, when he told his people, mimi nimeshikilia pembe ya ng'ombe, kila mtu ajitahidi kukamua atakavyoweza. Msinilaumu, mimi nimeshikilia kila mtu apambane vile anaweza, akamue ile anaweza. That is when everything shifted. Instead of preserving the government and making the government work to help every Kenyan, the government became an opportunity to amass wealth for yourself. And since that time until now, we have never recovered from that. We are even worse off. That, you know, during Kenyatta's time, people used to eat, yes, but not with the kind of appetite that people have today. They were still careful. They were considerate. They did not have these excesses. Hata mashamba walikuwa wanachukua, lakini hawakuwa wanachukua yote. Saa hii mtu anaingia anachukua yote. He takes the whole parastatal. Now, hata kama ni kuiba, si unaiba kidogo, mwingine akute kitu ingine naye akaibe. Unachukua parastatal yote, unaweka kwa mfuko. Unaenda NCBB, unachukua mahindi yote, unaweka kwa mfuko. Kwani, is there no other Kenyan who can also steal? So this is just too much. So watu wanapigana hii story yote, bottom up, bottom up, bottom up, bottom up. All of it is all to get in there and continue stealing. So this country is badly off, and we need revival. We need revival. We need a turnaround. We need this group of leaders wawekwe wote kwa kapu moja, wapelekwe nchi ingine ya mbali sana. We get a new group of leaders who think Kenya, who can protect Kenya, and who can build Kenya. These ones are here to eat Kenya. That is how I see it. There was a story, and I know it's true. There was a story about when we got independence, that Kenyatta used to take people to Uko Rift Valley, and anawaambia tupa mawe, malio mawe itaangukia, hapo ndio boma yako imefika. Unaona?
Even in Central, you know. But unless we come back from that thing, and I think that's where we are where we were headed. Now, what we've taken ourselves now, no umesema ukweli Bernard, by the way, I will nitakubaliana naye, si lazima hata to blame Ruto. It is what has been happening. Him is a student. Yes. The problem is he learned the bad thing well, and it stopped him from learning the right thing. Unajua, the illegitimacy question of William Ruto, he has had a very good opportunity to correct it, and he has blundered every one of it. Every opportunity presented to him to correct it, he has thrown it away. And now it has backfired against him. Right now, I don't think he will have a solution to it. I don't think so. Kwa sababu, njia ya pekee to handle Raila Odinga is through the elders. Okay? What has he done with the elders? Brush them off. Okay, that. So, atatuma nani kwa Raila Odinga? Sudi. Na ungesema hata mtu mwingine sasa. So right now, when this train kicks off in Kamukunji, and then if now I'm very generous, it's in the morning, free advice to William Ruto and Gachagua. They should keep off Kamukunji. Any attempt to resist people from going to Kamukunji or resist people when they are dancing from Kamukunji, it is catalyst. Yaani umeongeza petroli kwa moto. Na ikianza Kamukunji, Tononoka itakuwa double. Ikitoka Tononoka, unajua tunamalizianga Homa Bay. After Homa Bay, swearing in at Uhuru Park. Sasa kwa nini unawapatia siri bwana? Na lakini nikuulize na tia they have invited this to themselves. Okay? When Baba was quiet, they thought they have subdued him. He ignored them. They continued bragging, going church to church, praising God with fake offerings. It is now too late. It is now too late. And we are already at that point of no return. So they better look for what to do, but organize themselves. Those people were saying that the 4 commissioners are going home. It is not just the 4 commissioners. The entire Bernard, wewe wacha siasa, wacha pana ambia kina Ruto hii ndio wanafaa kufanya. Mtu yoyote anakanyaga Kamukunji, please kuja na tear gas. Chapa kitu, usiwache mtu. Wakuje kwanza wakitupa hiyo tear gas ndio sasa Wacha tuchapwe so wewe. We can depend them 100 days. They have pushed us. Now we started earlier. We wanted to start after 100 days. But now they have messed up their last 30 days. Let them learn to live with it. Bernard, wacha aki hatuwezi acha nini tear gas ina expire kwa nini uko nini bwana. Serikali yenyewe inaogopa maandamano. No, mbona unatunyima tear gas? Wache tugongwe kidogo kwanza tu. Kidogo tu. Let them try it. Who are the experts in it? Tutang'oa reli zote mbili ya SGR na ile ingine pia. Si walisema hiyo ndio kazi yetu. Resume kazi. Si wamemaliza kazi mtaani. Mnataka sasa tufanye kazi gani nyingine? Sinikuuliza mchana.
nilikuuliza mchana kama mtu akiwa president kama lazima tumlipie fare ama anaweza jilipia in case, just in case. Sijasema kitu mimi, please. Wewe enda uone the end of the rise and the fall of Idi Amin. Exactly. When he was entering the plane, what did he say? Mali ya Mungu, I am going. I will let you know where I have gone. Alafu unajua mimi ucheka sana Bernard during the day, unajua cause unajua kule na kuanga siwezi ingia na siwezi sema kitu. Naona mtu hapa akipigana na wewe akisema ati sijui ati hamwezi fanya chochote, na muuliza nyinyi mshiona watu, mnajua Idi Amin alikuwa nani nyinyi? Sijui kama watu wameread Idi Amin. Wajua Idi Amin alikuwa anachukua watu, kuna hiyo story anawapeleka wapi Lake Victoria, na hakuna mtu angesema kitu. Go read the skin of Scotland. To clean Kampala street of every beggar and every crippled person. Put them in the lorry. Go and bury them in the lake. Hivi katipa. Yes. Yaani wanateremsha kama kokoto. Sasa Ruto ni nani? Nyi mnajua Moi alikuwa nani? Leave me. Yeah, anapenda kusema watajua kama wajui. That lesson is now headed to himself. Kenya ikikuamulia, watu wakiamua ni unaenda. My friend, utaenda? Ala. Kama mzungu alienda na alikuwa na bunduki. That one is very simple. Is it not 1 million people? See, it is 1 million people needed, okay? We already have 10 million. They had 3. 3? Yes. Where? They are fake results now. Ama pia nianze kukuuliza kama si half of Central na hata si 3.2. Where? From where? Wewe ngoja Cherera achukue ufunguo. Cherera lazima apewe ufunguo. Ufunguo ya server, ufunguo ya safe, ufunguo ya Chebukati, everything in that office. 3.2. Alafu akaongeza GMO ndani. Walipoipiga hiyo sindano ya GMO ndio expand kafika 6.9. Nasema pia haitoshi, basi fanya hivi, just swap. Wewe enda tu useme mimi nimeshinda. Swap tu useme nimeshinda, lakini sasa hii imeshinda. Tunaongeza GMO bado wanashinda. Tunaongeza GMO bado wanashinda. Enda tu swap. Akaambiwa wakuja tu kaya hapa juu, usisema tu nimeshinda bwana. Na usiseme kule nimeshindia. Hawezi kudini, hakuna analysis for the same. So Alex ukuja studio wewe. Umenichekesha sana, ati walienda mpaka wakaongeza GMO wakasema imekataa. Wakajaribu wapi ikakataa. Siku ya mwisho wakawaambia tu Chebukati, hebu kuja enda tu tangaze bwana. Black anasema mimi naota nini? Cherera kupewa ufunguo ndio shida.
Kama mlishinda mnaogopa kupeana ufunguo kwa nini? Peaneni ufunguo sisi tuangalie ndani ya sava. Na tunataka Tuwaonyeshe kule ufunguo, mlipata kura ngapi. na tunataka ufunguo mbili. Yes. Tunataka mbili. Ile ya kwanza hiyo tuliacha. Hii ya pili hii tunataka kabisa. Hii ya pili. Unakumbuka ya kwanza walikataa pia kufungua. Wakatuambia watu wamelala. Hii sava sisi tunataka wakati Chebukati bado yuko. Na sava tunafungua kutoka 2013. Kivuitu ndo amekufa. Yeye alale mahali pema popote yuko. Lakini Isaka Hassan na Chebukati mahala popote walipo, sava zake tunaangalia zote. Na wale watu walitangazwa hao wana makosa. Makosa iko kwa wale waliotangaza. So we'll go after those because they are the people who neglected their responsibility by announcing wrong candidates. Walipe hiyo deni yote. Everything Kenya has suffered for bad leadership. All those people must pay for it. Kuna mchezo. And Bernard, like I was telling you, you know, this thing people think it's going to go away. You know, we thought the first one, Kivuitu, was going to go away. Do you know the Kivuitu one never went away? It can't. It can't. You know, people think that you can deceive people forever. It's not possible. It's not possible. And then, of course, you know, now looking at it from the spiritual perspective, nations don't just exist as nations. They exist as nations and they have what is called a designated angelic protection. Okay? Designated. Hii ni malaika ya Russia. Hii ni malaika ya Kuwait. Hii ni malaika ya Kenya. Okay? Then with that in place, there is the justice that they will be asking for with everything that goes wrong. So ninyi mkishalipana huku pesa mkamalizana mkafanya exchange na nini, kuna the angel of that particular place that watched everything, took everything, and will begin to petition for justice to take place. So kuna mambo ambayo ni mengi tu ambayo hawezi kwepa. Na saa hii look at the people we have killed because of leadership in Kenya. All those people have not been compensated in terms of the justice deserved to be served to them. Hiyo ni deni ambalo Kenya is owing. All the way from Gamapindo to JM to Tomboya, all the way tukikuja mpaka kwa Msando. Hiyo ni madeni. Wacha hii mnasema ya China. Hii ingine ndio hatari sana. So mkishamaliza kulipa hii ya China, mwanze kulipa hii moja baada ya moja. All the way to Wagala massacre. Everything to that Kisumu fiasco that was sanctioned by Jomo Kenyatta. There is a lot that this country is owing. And then the current leadership seems not to be in terms with that. Doesn't understand that that is a debt that needs to be looked at and repaid. We can't move on when all those people are pulling us back. So iko mambo mingi katika hii nchi ambayo we shouldn't have a careless president. Just to Nini, you remember there was a king in Israel called Josiah, the youngest king. There is a story I was reading about when he was, I think, 14 or something. The priests were in the temple, okay, serve Sadaka.
In the course of kuinua mikoba ya sadaka, he discovered the scroll, the book, the Bible. That's part of the Bible. And then, so after that, they took it to the king and said, we found this had gotten lost in the house of God. We joke about it and say that the word of God disappeared in the house of God. It's the same thing we are suffering today. The church has lost the word of God. They are busy doing their own thing. So the the scripture says Josiah ordered the person who brought the scroll to open it and read it. You see, the moment he began to read it, Josiah rent his cloth and repented, because whatever was written, Israel had gone astray, away from all the laws that had been given. So he led Israel into repentance and all that, until God told him, I was going to punish you the way I had written. But because you repented and sought for mercy, I will not let that evil come during your time. You will live, lead, and then go. When you are gone, I'm coming for a visit. So kuna mambo ambayo a good leader, you will intervene. Shida, huyu rais wetu anabeba Biblia, anasema yeye anaona Mungu nini na nini, lakini hafanyi kile Biblia inahitaji. Kama kungekuwa mtu wa kwanza kuinua mikono na kusema tutubu, Mungu atusamee kwa wizi, kwa corruption, kwa kuua watu, he would have led this country well. But now he's a man of war. He wants to fight everybody, stifle everybody, intimidate everybody. There are people you cannot intimidate. Check them out first. So mahali tupo, tuko babaya sana kama nchi. And Wednesday is going to mark a turnaround, a major, huge turnaround in Kenyan politics. People should be prepared. And Bernard, like Stone PK says, I hope I hope it works that on Wednesday we come out with a big match, because kuna watu wengi wamejinyamazia. I hope hata isi delay. I really hope ikuje. One thing I guarantee you, Mato, is we don't have a problem of numbers. Not in Nairobi, not in 64 Stadium in Eldoret, not in Tononoka, not even in Maua. We don't have a problem of numbers. The people have a problem of numbers, you know them. The people of Photoshop, you know them. As far as getting numbers is concerned, you wait for Kamukunji. It will not just be in Kamukunji. Kamukunji will combine with Bama, with Majengo. You wait and see. Tomorrow they'll be giving wherever it's today marching orders. Kama hakuna kwenda industria, hakuna mtu anaenda industria, kila mtu atakuwa Kamukunji. Wahindi watajipanga. Aya, Wakenya watakatifu, naomba, it's 5 a.m. East African time. Alex, what happened? You people conspired to recall me without compensation. Why am I here? You know, Bernard, mimi nimeshangaa Mtembei kuniambia the show imeanza. Mi nimeingia tu so that nisikie nini naendelea. Umeniambia kwa comment section niingie ndani, so just let me know what I need to do. What you need to do,
After you finish the conversation, press that button called end broadcast. When you press it, tell it see you later. Just give me 45 minutes because I should be on another show in the next less than an hour. Okay? So if you spare me those 45 minutes, they will do me a great deal. But Njiru, mahali popote unapata Njiru, tafadhali piga hii fine kwa niaba yangu kwa sababu yeye ndo alinipigia simu. Oh, Njiru ndiye amekupigia simu sahi? Sio sahi. To get back here and start this feed, na kama napata ile feed ingine muli end the broadcast. I thought he just blacked out. No. I ended it because what happened was I was somewhere and I knew that Duke was there. All of a sudden, David mistreated people here. Oh, Arika mistreated people? Yes, while you were away, Arika said the Baba is too old, he wears diapers. What are you saying? Yes, he made everybody mad. And you let him? What did you want us to do? You knew the other day what he did to you. I threw him out. I told you, no, when I started my submission, I told you, you have left us with a pain. You remember that? And he laughed. I started by that. I was damn serious. Arika is driven by hate. Not facts, not debate. Mato tried to debate him for like 30 minutes. He looked like Bernard, acha Alex ananicheka hapa hivi. Unajua Alex waliniacha sasa tulipata nimalize. Bernard, umaiona ule mboch mwenye ameambiwa sasa leo beba vitu uende nyumbani. Anapelekwa Kenya bus na hajaifika Kenya bus. Anapata makanga moja anabeba hii vitu zake ziko gari 4. Hivyo ndio leo Mato alikuwa mguu yake ilikuwa hapa. Mkono wake ilikuwa hapa. Mato alikuwa nikaa kuku imenyeshewa. Unajua Mato anakuanga kaa jogo. Unajua jogo zinanifurahishanga sana. Bernard, kuna siku moja akiwa online nilicheka, siwezi sahau. Unajua kuna vitu zingine wanyama hufanya Bernard, hazitakani kufanywa mahali watu wako. Jogo inaamua, mko nyinyi wote, nyanya yako ako hapo, your grandfather ako hapo, baba yako ako hapo, alafu jogo inaamua inaanza kukimbisha kuku, na nyinyi wote mko hapo. You are a spoiled kid. Wachana maneno Bernard, saa hii ni usiku, watoto wamelala. Hii ndio show yetu. It's morning in Kenya wewe. Bernard, uzuri wa jogoo ikishika kuku haingiangi juu mara moja, ina kawia kidogo, alafu inatoa the wing kidogo, alafu inazunguka. Leo Arika ametoa wing akatuzunguka bwana, amezunguka Mato, amezunguka alafu akaingia juu. Mato alinyamaza. Why did you let him? Auliza Mato. Bernard, tumechapana. Wacha nikwambie, mtu kwanza ameniharibu ni huyu kwa sababu alinipigia simu. Sasa singeweza rudi tena. Jamaa akabaki peke yake hapa hivi, anaangalia kamera. Hata badala ambia watu, unajua ukibaki hata peke yako, unaambianga watu ladies and gentlemen nini kuja, if you can see the link kuko. Link imewekwa. Kwa sababu huyu ndo alinipigia simu tukaanza kuongea nikiwa kwa show. Lakini
that's a piece to that's a piece. Amenikimbiza But ni kweli. this Amenikimbiza. Ni is kweli. this was the advantage, Bernard, today. We allowed David to speak his mind. I married from an educational background, and not just educational. They are like a principal. My lady is a principal in a school, and ananiambianga hivi, when you want to discipline a child, unawacha anaongea ujinga yake yote until you know all the rot in that child. So the discipline you give to that child, it's equal to the rot, and that's when you help. And that's the third law of Newton. Reaction and action are both what? Equal and opposite. Unaelewa? So we wanted to know who Arika is. We wanted to know all his rot. The things he said about Baba, that alikuwa kibera, akufanya kitu chochote. You know, he never remembered many things. The CDF we have today, the new constitution, devolution, everything. He did not even remember who fought for that through tooth and nail. All I said was, sometimes when it comes, you know, my father used to tell me this, and it's good sometimes to remember what we've got. Unajua saa hii vile tuko hivi, wakina Kavin, wakina due diligence, wakina Naomi, wacha niwaambie vitu baba yenu anawaambianga saa hii, listen to them, because when they are gone, you start now regurgitating like a cow. My father used to tell me, in an inner conversation, in a dialogue, one has to be wise, one has to be foolish. We chose to be wise, Bernard. We kept quiet. And what you know what he did? Verbal diarrhea. And you see, yani kipindupindu ya mdomo. In Kiss you call it risaverso. In Kiss you call it risaverso. Okay, many people, many Kisses don't know how the cholera is called. So that was not even diarrhea, that was cholera. When you start attacking Baba, that what has he done? And then you start saying, look, Bernard, the fact that my father was something, that same Bernard, that same Arika here, the deputy governor of Nyamira, who is fucking 80 years old, is his father-in-law. Have we ever attacked him? And he's in ODM. And he attacked them today. So what we are saying is this, Bernard. We held our cool. We allowed him to say whatever he said. But the reality is this. You cannot abuse Baba, that he is too old. Let him go. And the guy is just 40 years old. How do you abuse a man who is, Bernard, the way he did? Go back and watch what Arika did today. And you know, it's not like we let him. We wanted to know how far can he go. He got so far, Ndeta akatoka, akabaki peke yake, akatoka. You see, sometimes you let somebody speak, anabaki peke yake, and anaona aibu, anaenda, and that's what happened. That's what we did, Bernard. That was wisdom. That never happens to you. As long as you are in studio, we come in. But today it was an embarrassment to him. Anyway, Bernard, shikarada. Hey, that is sad to hear. No, but Bernard, unajua, hii show, we come here to educate each other. And we decided, let him talk. Let us hear. Let it not be a back and forth. I tried to do a back and forth. Unajua ile kusimamisha kidogo. And then at some point I was just like, wacha kwanza tusikie. Because Bernard, unless
you come here and you speak your mind. And we are here trying to be patriotic to our own country. And unless you understand, nata kama nasikiza, I will tell him, listen, look at people and listen to what people are saying. Because what we are doing here, we're not coming here jumping up and down. And that's why I said I'm not going to do politics for the next 2 weeks. I'm going to talk patriotically. Alex told me, watch aonge. And I stopped. Because even him, he's also educating someone on how not to be with your country. And even as I'm speaking right now, si ati nasengenya mtu, nasema pia is a way to understand, for some people who are in his mindset, to understand that this is our country and that's not how you speak about someone who has fought for the right of you to even be in Mutembe TV. When you come here and tell us that Baba ni mzee and start talking vibaya about Baba, you know what, Bernard, I don't have time for that. What I have, I'm gonna let people judge you, not me, in what you say. Because you understand the reason you're even in this, that will make minutes. I don't know where he lives. I think he's around, but I don't care. But when you come and talk about someone that has brought devolution to your own village and talk bad about him like that, Bernard, I need people to understand that's the that we have with even the government that we have and the Moses Couriers of a day that will stand in a podium in a place and say that there's many ways of dying. There's a thousand ways of dying. And in fact, use a language that I don't want to use, the F, and say F you. And you're a minister. That's the that we have in that government. And that's why when people keep quiet, they start running helter-skelter because they don't know where they're going. Because they're wondering, why you guys not talking? They want you, they're even forcing us to be in opposition. Oh, you guys in opposition should be correcting us. Why should you be corrected? Why can't you just do it right? And when you hear that we're going to, talk to people in Kamukunji, you're out there telling the whole world that, oh, that's a dictatorship. Bernard, I just asked you, I know Alex was listening, I believe he was. Which opposition has ever been a dictator? That's the reason this is happening. Now, hold on, Mato. Mato, hold on. Hold on, Bernard. You see, one thing is that sometimes speaking is just tantamount into nothing because that's our own mind. Now, let me read you a piece of something that was written in Standard. And this is something that was written on 8th October 2017. And the person called Kuria never disputed it. And this is what it was written. Without Raila Odinga, Moses Kuria would have been a school dropout. That was a piece written by one of the most renowned journalists in Kenya. I'm not going to quote his name. Now, this is what he said. Raila helped Kuria to be readmitted to University of Nairobi after he was suspended. Kuria attended Jaramogi Oginga Odinga's first anniversary and slept in Raila's Opoda's farm home in Bondo. Moses Kuria came across as a man who holds members of the Luo community and called leader Raila Amolo Odinga withering attempts, even hatred. He has been cited in the past by the National Cohesion Integration Commissions for the post in his Facebook page that has deemed demeaning to the Luo community. In fact, he has been in trouble with the police terms from such utterances touching the Odinga assassination. But unknowing to many of his supporters, it is Odinga who interceded and helped Kuria to be readmitted to the University of Nairobi after he was suspended together with other student leaders. A source close to Kuria intimates
that when the MP and the colleagues were ejected by the university senate, once the senate decides, you know, Bernard, you've been in the university. We don't have to talk. Maybe Sakaja doesn't know. It is Raila who gave Kuria some money, instructed the late Otieno Kajwang to represent the student leaders in the court. I can confirm that Raila gave Kuria 400 shillings and also paid Kajwang to represent the students in court. I can also confirm that on the Saturday, January 20th, 1995, Kuria attended Jaramogi Odinga first anniversary and slept in Raila Opoda's farm home in Bondo. The sources did not wish to speak on the record as revealed. Raila gave them Otieno Kajwang until the court ordered the university to readmit Kuria and other students leaders back. When contacted, Raila refused to comment on that issue. He only said, some things we don't talk out. We will never talk out. You do, tenda mayako, tenda mema. Why did I say this? You see, some people like masquerading. Wakienda kanisani, wanapea mapadri, wanafanya hivi. When my friend, and I've said it here, there's a time I even cried. I've said it here. When Fidel died, I've been to Fidel several times in Sankara for the record. But when he died, I wasn't with him. Now, let me say this on the record. Fidel is one person who had many sponsorship in Kibra. But he never came out. He never bragged. He never showed. Winnie Odinga still pays with so many students in Kibra. Winnie Odinga alone. Rosemary. The Odinga family as a whole. But they have never come out to say how they have educated, including Okot himself, who was the former MP, was a beneficiary from this very family. When somebody like David Arika comes out, ignorance speaks louder than reality. Is Nietzsche who said, empty-headed people speak with pride, but real educated people speak with humility. You see, today we saw something that was different. That when Bernard comes here, he's able to moderate, keep the pace, and we can see at least a few people still in the comment section because of the moderation. When David was speaking here today, you saw what happened. And that is why sometimes we must let these people speak. When Bernard asked, why did you let him? It's not that we let him. Bernard, it's good to allow such kind of leadership because it shows the replica. It is not even anything. If today David Arika was allowed to be a member of parliament, you know, the other day he said here, we are in government. Mutafanya nini? That's not how you speak when you are in power. When you are in power, you be gentle. It's okay, Bernard. So don't worry. And I'm explaining to you. Time will tell. We are going, and we are not actually picketing. We are having a conversation. Which way forward? And you know, Bernard, when people are having a conversation, ni kama umekutana wewe na bibi yako Bernard. Unajua Bernard, kama hujalipia bibi yako ng'ombe, leo atoke aende. Akirudi, ukue mjinga umuulize, ulikuwa wapi? Bibi yako atakurudishia kuambia aje, kwani umenilipia ng'ombe? Wakati hujalipia bibi yako ng'ombe, akienda akirudi, unanyamaza. Mato najua hajailipa ng'ombe, so hiyo maneno Mato hujui. So you are learning from the eyes of the elders, Mato. Bernard, wacha niachie hapo, hebu ongea alafu niendelee. Hata kama ng'ombe zijapeleka, mpaka mtu aseme kula natoka. Huyu ni mchokozi sana. Mimi Acha nimluia. niachane naye.
All the same, you guys. I will not comment on that for now. But what I will say is there is nothing that Rika said that wherever, nothing at all in that justifies what he did or said. In my opinion, even if without devolution, without freedom, without anything, the age of Baba commands respect from small people like Arika. And if you cannot respect that alone, he's less than. Let me not say that. That is it. He's inhuman, and I would love to see his wife and children. Because if you don't have command on yourself, I don't think you can command your family in the right direction. I've finished saying it. So tufanyeje? Alex, si uniruhusu tu niende. Umekula dakika yangu 30 tena from the 45. No, I mean, hii show tufunge kama hatuna. Hii laptop yangu ni kama siku charge, nimefika saa hii hata bado sijaweka, siwezi add watu. Sasa hii ni talk show ama nini? Ni talk show. Ninyi endeleeni na talk show. There are 87 people. We started with 20. Sasa mimi niko na maneno ya kuongea, labda ebu nitafutie kwanza Francis. Francis nimemiss sana, nitafutie tu Francis. Francis akiingia hapa tunaichapa mpaka 1 am. Francis is not nini. He told me there are things he's chasing around. He will not be available. He's guilty. No. Right now he will be available. Yana usiku ndiye hatakuwa. Just call him. Just go on the side, call him. You have Francis, please do that. Okay, sasa wewe endelea, wacha nimtafute. My phone has gone off. Sasa hiyo tutafanya aje? Sasa hiyo tena tunazima leo. Lakini Mato, wacha tuendelee. Yeah, I mean, mi sina haraka, maybe hata Penny Nyagaga kwa hapa. Mzee mwingine ambaye ni jirani wa Rika. No, huyo no, hapana, yuko jirani yake. Mzee Penny anajiheshimu. Mzee Penny anajiheshimu sana na ninampenda. Nikienda Texas, Mzee Penny huwa ananikasirisha. No, nikienda Texas Mzee Penny ananinunulia chochote nataka. Isipokuwa sumu peke yake ndiye hawezi nipea. Umwambia kupatia busa uniletee. Mzee Penny kwanza hiyo ndio anajua kutengeneza. Yeye ni breweries. Mzee Penny Texas anajulikana kama mzee. Kuja hapa ulipe fine, unaitwa. Njoo hapa studio ulipe fine. Kwanza nataka Mrs. Adams. Mrs. Adams naona ameingia. Nataka niambie kwanza vile jana ball ilienda vizuri sana. Naona kuna timu nzuri zili. Penny ingia kwa show leo. Nataka tuongee na wewe. Kwanza jana Simba Arati alikuwa na birthday. Mtoto ako na 40 years. Wewe ulikuwa unataka kwenda kukua governor na uko na 83. Nyingi kuliko baba. Inyo watu na miaka. Wewe ambia Penny aingie. Weka Penny aingie. Kevin, nataka tukue na nini ya, nataka tuongee juu ya Nduti. Kevin ako Nairobi na nataka tuongee juu ya Nduti vile zitaenda. Tunataka tupea watu wa Nduti 2500 waende Kamukunji. Kevin hebu ingia hapa tuongee. Kamukunji itakuwa imejaa by Tuesday evening.
That is by tonight. We Bernard, unajua kuna hii kitu watu wanachezaga nayo hapo, akisema baba, watu wanangoja baba awaambie ile kitu atafanya. Juzi nilikuwa nikiongea na mtu nyumbani akaniambia, hebu ambieni baba atulie koza na wasikiaga. Tunaogopa. Of course, that is not a joke. You don't know how many people are waiting for baba to say something. Akikoa vibaya bwana kitaribika, ati kuna mtu alisema ati atashikwa. Tutangoa hiyo kamiti bwana. Let me tell you, let me be honest. Who will bail the cat? Who will bail the cat? So that was my sister. My sister is more of a UDA person. Was actually, she's changing. UDA person. We were just talking and she was like, where? Ebu jamaa sikoa vibaya bwana. Saizi watu ni kubaya, watu wanamsikiza, hata sisi ni kama tunamsikiza. UDA. That's exactly what I'm saying. So, in fact, from Kakamega should be 64 Stadium. Bernard, you were not here the other day. I was telling people, look, we are more united more than we've ever been. Bernard, let me tell you, I've never seen a post-election conversation that had Kikuyus, Kalenjins, and all walks of life. How many Kikuyus and Kalenjins do we have here that come and say that, atutaki your story? No, it is just a proof, okay, that Baba's votes were more and were diverse than everyone else. Which everyone else? Who else got votes? Wajakoya got some votes. The Reverend got some votes. Those are votes now. And of course, this other massage person. But from all indications, even if you carry out a survey right now and go house to house, Baba's votes will always be twice as many as that one of all those people combined together. So these other caricatures of Chebukati and team, they will live to see the trouble they have caused us when we inflict it upon them. So waambie wapatie Cherare kifungu mapema. Time yao imeisha. Saa hii Chebukati anapaswa kuwa kwa leave, akikwenda kabisa, aachie Cherare kifunguo kesho. Hii mambo ishi. And by the way, JLAC, tribunal, no. What Cherare needs now is key. Key to IBC server, IBC safe, Chebukati's office so that she occupies in acting capacity. That is all that we need. After that, Chebukati can go. We will send for him. Tell him we will send for him. Not now. We will send for him. But they are I have just read a good news here that the stage is set for the demos as Raila meets MPs. Wiper supports it, but Gideon Kanu has disowned the plan. Gideon has disowned the plan. Hey. Mzee Penny, Gideon Moi, Kanu and Gideon Moi. Mzee Penny, habari yako? Was he supposed to come? Achana na hiyo mzee, achana na huyo jamaa. Jana alikuwa amevaa sling, alikuwa kwa harusi fulani kule Machakos. Au kuona alikuwa amevaa kitu kwa bado tangu aumie wakati alikuwa anacheza polo. Si unaona bado mkono yake imeumia?
Naona Peni ameingia. Hebu salimia mzee Peni. Peni bado, unajua huyu mzee hata akiingia simu yake inakuanga upside down, unaonanga viatu chakula auonangi uso. That is buffering. The state is not supposed to be ready. It's supposed to stay ready. So when they say they are prepared, it means they have not been even doing their homework. No, We'll hii show kitu them. it's not about we will show them. Look, sometimes we need even to use a better language. Bernard, one of my best subjects in high school was literature, and not the whole of literature. It used to be the short stories, which were called anthologies. There's something you learn when you read stories. Bernard, a physical war can be good because sometimes it's tangible. But the sweetest war is the psychological war. When Raila uses some words, you have to pay attention. Raila said the other day, we will push you to your limit. And he ended up saying by these words, it will not end well. And I think you repeated those words after you had put that clip. And I think I did that on the comment section. One thing you need to understand is, and I will tell all the audiences and those people in the comment section, when it comes to Raila, and I have to admit this, he is not very eloquent sometimes when you listen to him. But when you read his speeches later on, you will be shocked. You get shocked by the manner on how those things were written. He told them it is not going to end well. We are not going back to the Moi regime. And today I saw watu in Twitter wanapiga kelele sana. I saw a few people. I saw some lawyers. I saw a few people like Ahmed Nasir commented, and some lawyers, ABCD. But what I can tell you, it has generated what we really wanted. However, I will caution our people. The word he used is we are going to have a conversation with our people. Let us not say we are going to have a demonstration. We have not reached where we are going to picketing and we are going to demonstrate. We start from a lower level as we pick up. However, it has pushed them to the limit. But Bernard, I want to ask a few questions na unisaidie. Was it intentional for Uhuru Kenyatta today to meet with Ruto? Was he showing solidarity to Ruto? But there are a few things that I noted when that happened. Now, Cheregai did criticize Ruto that there was a breach of protocol. No, Uhuru, not Ruto. There was a breach of protocol because when you look at that photo that he had posted, usually that's how the president, when you have about 5 people, there is a way you see it is like chaotic. You know, you are from a pastoral point of literature. You know what chaotic means, isn't it, Bernard? Like when the Jewish were writing a chapter, if it's 15 chapters, they start the 7th in a chapter. If there are 17 verses, the 7th is the climax. So unakuja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then as you go from, so the first one and 15th are the same. The second one and 14th are the same. The third one and the 13th are the same. But when you get to the 7th, unapata iko peke yake. That's the climax. It does not repeat with anyone. So that is what you are going to see what is happening in this. Now, when you look at what Baba is doing this time around, you have to ask yourself, kwa nini the Kenya government is very
very scared. They are scared because, Bernard, they may have taken and bought all the leaders, but the military and the poll shows the people are still with Baba. Baba does not say anything if he does not mean it. Bernard, I want to ask you one question. Should we continue to lie that the Kanini Kegas and the Kikuyu leadership is with us when we know that today Uhuru met with Ruto? What was he trying to show to us? We need to say that openly so that we start. If Uhuru played Baba, Bernard, we can no longer tetea that man. Tumekuwa tukitetea Uhuru, but we must get to a point whereby we say, hata kama tuko na Baba peke yake, we rather go alone but make sure this thing is very successful. Bernard, unaweza nijibu, why did Uhuru do this to the eve when we are going to have maandamano yetu? Can you answer me that? I just used a quarter to buy a block. I already got $1. Okay, here we go. The circumstances of their meeting needs to come into play. What I believe is that we are equal to the task. We have been leading this confrontational movement alone without Uhuru or any of the Mount Kenyans, and we have been very successful. But their meeting, was it not in a peace meeting in Congo or something? Where did they meet? And that what yeah, they met, I think so, because when you look at that room, you see all government rooms, or whichever it is, like if you meet in the government, even if it's a waiting room with hata kama ni executive room or whichever how you call it in the in the airport ama ikwe, in that the picture that was in the head was not William Ruto's picture. It was for the other guy. So it looks like, and that was a little bit conniving for me. So hiyo picha yenye ilikuwa uko juu Alex, the reason why I'm asking is because don't buy into the propaganda machinery UDA, because that's what they have been doing since morning, pushing the agenda that Ruto and Uhuru are looking for peace, while Baba is asking for demos. That's what they have been pushing. But it is, I think, it's just circumstantial that they got into this inevitable meeting. And then, as usual, you remember when Ruto went to America and he claimed to have gone to White House when he entered another room this way. So it's the same thing. These people have never divorced the propaganda machinery. They still want to sell an appearance which they don't have. If Uhuru pulls out, it has minimal consequences on matters demos. Okay, when we threw away Isaac Hassan, were we with Uhuru? The people of Kenya have a resolve. When they have they engage that resolve, it becomes very, very challenging for anyone to resist that. But Uhuru backtracking, no. Although there was a rumor that there is a regrouping of the Mount Kenya
and there is a push for a handshake between Gachagua and Uhuru. It's still in the offing, but that is still a rumor. Yes, but unasemaje? I wanted to say, Uhuru, we have to realize that Uhuru is the ex-president of Kenya. The business that we're going to talk about in Congo was a business that actually Ruto was not supposed to be there, but yes, he was there. Now, if you realize, Alex, if you watched it and you looked at him very well, he did not even look at Ruto. He was doing his thing and leaving. Now, am I saying that they're enemies or whatever? I'm not saying that, but I was looking at the body language. I looked at Uhuru very well. Uhuru was wearing almost a shirt that you're wearing, Alex. Almost like that. And the guy was just doing his own business. Almost doesn't count. No, but Alex is my very good. He's my brother, so yanapenda kuningilia sana, but that's fine. I know him vizuri. So, when you could have looked at the body language actually you could see that this guy is not interested. But also you have to realize that as an ex-president of a country, and especially with a country that is like Congo, where you're trying to, peace is trying to be put together, and the East African community and everything. Actually, I am so proud that Uhuru was there, because with him being there gives us security that this other guy is not messing up all the treaty and all the treaties that we've been working on for so long, since I was even, since hata nikiwa mtoto. So Uhuru being there was the best thing, because ugeniambia Ruto amenduko peke yake, I would have been so scared, because I don't know, first of all, I don't even understand why he took the, military to go to Congo. So Uhuru being there, for me, was a good day for me. And when you looked at him and you looked at his body language, the guy did not look like he wanted to talk to Ruto, but he understood he's the president, he is the ex-president, and this is what has to be done. And I believe there's a reason that he was there at that time. He's still the ex-president of Kenya, so you have to expect him to act like so. Lakini mimi yeye kuwapo, I loved it, because tukicheza na hii, I'm sorry Bernard, forgive me when mtumishi, forgive me for what I'm about to say. Tukicheza na hii jinga ingine hapa hivi inaweza tuumiza, itaweza haribu country yetu, tuanze kugongwa na kila kitu iharibike. And when you see Uhuru, a person that actually I never loved being there, but took that country to a place where some infrastructures hata saizi za Kenya hazifanyiki. Ukiona mwingine, hizo zilikuwa zikifanyika, lakini ukiona mwingine aende peke yake, ningekuwa na shuku. But him being there, I was happy. But he has to deal. He's an ex-president. Lazima. And the responsibility to broke peace, is it not the Uhuru is charged by the AU? Mama? Yes, he is. He is with acting in his capacity as sent by AU. So it is not the Kenya government, and it's not William Ruto. Although William Ruto and that's why for today, nani black ebu ingia ndani, ebu ingia ndani, by the na kuheshimu wewe na buzz. Saa ingine unakuanga mjinga, but 99% haukuangi mjinga. Ebu ingia ndani utusaidie kwa hii, kwa sababu wewe ni mtu wa Kenya kwanza. Ebu black ingia ndani. Ebu tuma link black ingia ndani kidogo. There are a few things I wanted to ask black.
tumia tu Black hiyo nini, Black hiyo aingie tu ndani. We just want to have a conversation about that issue because you seem to know more about it more than anybody. Because you are giving a lot of comments there and which are blank, and I want to ask you a few questions. Black, can you hebu ingia ndani? Sawa, Bernard endelea. No, I'm done. So if Uhuru is an ambassador for peace from AU, then he's there in the capacity as an ambassador for peace for AU, and it has nothing to do with William Ruto. But the propagandist machinery of UDA is at work, and they still want to push that narrative of trying to cut Raila to size. You remember the Oparanya thing, and then the wherever the so and so has left, so and so has left. They are hoping that they can ride on that to be able to let the Kenyans give up their commitment to Raila Odinga in case he calls for mass action. That has what they have been hoping for. But I don't think they understand the covenant between Raila Odinga and the Kenyan people. The majority of the Kenyan people, let me put that in proper perspective. The majority of the Kenyan people have a covenant with Raila Odinga that you cannot just come and dismiss it. All the people who have tried to do that, they have fallen victim. And Kenya Kwanza will not be an exemption. You don't just get two people like I'm a pastor, and then the hardest people to deal with is a quarreling couple. Quarreling couple. Husband and wife. The wife will come and tell you how bad the husband is, how useless the man is. Either you want to leave the man. If you side with her, I used to deal with a case here, and then she will come in the morning, cry, oh, alichunwa, sijui alifanywa nini. Hey. And then when you finish evening service, you will see them holding hands, two of them with the same useless person. They're coming and sit at the back. So these people that enter between them because you don't know what they agreed. The covenant between Raila Odinga and the Kenyan people is stronger than what people envision. And if they are not careful, it will blow up everybody away. That's what I can say. Chaga is here. Alex, let me wash my face and enter into the other show. Malize hii mkimaliza. Asante. No, hii show tunamaliza na wewe sahi. Wacha Chaka aseme chake tumalize show because even me I'm going to something else. Si utamaliza because I have 5 minutes to start the other show. Oh, okay, sawa. Okay. Chaka, ndugu yangu, unajua wewe unanena Kiswahili mpaka saa ingine watu kama Duke wanakula tu meno. Ndugu Chaka. Yes, nakupata brother. Yeah, asante sana kwa kuingia. Naam. Jana ulinena mpaka Waithera Otieno akashangaa ulisema nini? Habari yako ndugu, umeamka? Nimeamka, tuko poa, tuko salama brother Alex kabisa. Wewe ni mzalendo na nataka tukushukuru sana ndugu Black, nataka kushukuru kwa sababu nyinyi wote mnatoka pwani na yeye. Kabisa. Kisiasa mnaweza kuwa mnatofautiana lakini nyinyi ni mandugu. Kabisa. Na wakati mwingi watu wa pwani wameteseka na hata mkakuwa na muungano mmoja mnajiita kuwa pwani si Kenya lakini pwani ni Kenya. Ni kweli kabisa. Na pwani itabaki kuwa Kenya.
kabisa. Na hata hivi nyinyi ndio mlianza ugatuzi. Nyinyi ndio mlianza ugatuzi. Wakati sisi wengine tulikuwa tunataka federali, nyinyi mlianza nini? Ugatuzi. Si ndio? Ugatuzi. Kabisa. Yeah, ugatuzi ulianza Coast. Si ndio? Kabisa kabisa, ugatuzi ulianza huku na bwana Ronald Ngala, kwa hiyo tukana hizi serikali za majimbo wakati huo. Unamwambia Ndeto kwa sababu Ndeto kwa Kikisii tunasema traitororachi ngeno. If I tell you what that means in Swahili, utacheka huyo jamaa hadi kesho. Basi endelea ndugu yangu. Asante sana brother. Mimi kwangu kwanza ni kuwatia wenzangu moyo. Chaka. Yes baba. Wacha nikusalimu kwanza, wacha nikusalimu. Unajua Alex anasemanga wacha nikusalimie, wacha mimi nikusalimu. Waona? Salamu mzuri sana. Huu kaka yangu hapa, kaka yangu namjua vizuri sana. Huwa anapenda sana kuwa ananiingilia sana, lakini ni kaka yangu namjua, nampenda, ni kaka yangu kabisa. Anaongea kila siku, akuja anasalimia. Mimi ndio amekataa niende kumsalimia, lakini usiwe na shaka akiniingilia. Mimi nikija Mombasa bwana, mimi nikija baharini, mimi nageuka, natoka kuwa Mkamba na kuwa Mkamba nusu. Manake nyumbani kwetu Mombasa wapenda nyote. Wachana na ukakangu huyu Alex huyu, ukimsikia tu wewe tu sikiza, wache ingie kwenye masikio, itoke kwa masikio nyingine. Mimi kile nituta advise hapo. Msiwe mnaingiliana. Unajua hapa kwa kuingiliana hapa sasa nashindwa kuingiliana. Unajua hii kuingiliana si kazi ndogo. Chaka ngoja hapo. Chaka. Hilo jina. Unajua kuna watu wanaongea maneno ya aibu na hawaelewi. Sasa mtu anasema mimi namuingilia. Kwani mimi ni shoga? Wachana maneno, wewe endelea maneno. Jamani, shoga yeye hapa. Nimeshakuonya Chaka, nishakuonya. Umeona? Umesikia sasa? Nimekwambia kabisa, nishakuonya mwenyewe. Umesikia? Ndugu yangu endelea, wachana na huyo jamaa. Haelewi. Ndeto, you are my brother. Wewe ni mtu wangu, ni mtu wa nguvu. Ni mtu mwenye msimamo na tumeamua kusimamia hapa haki. Hapa hatubembelezi mtu. Mtu hapa ni mtu tunazungumza kile ambacho tunakuta ni sahihi na ni faida kwa watu wetu, ni faida kwa vizazi vinavyokuja. Tunawashukuru kwa sababu wakati nikiingia hapa nafikiri nimejengwa zaidi na Alex na Mark na kina Makiade, kina Mama Selina, ndio kupata huu moyo na hii nguvu ya kuweza kuzungumza. So for real, kwangu ni kuambia kukusanyana na wananchi kuambia kuna nini kwa kwenda kwa maandamano, hiyo ni lazima. Kuna option nyingine hapo. If tunahitaji kweli hii serikali yetu, tunahitaji hii nchi yetu kweli, tusonge mbele. Tusiwe waoga kwenda kuzungumzia kitu. Tusiwe waoga kujitokeza. Hapo ndo mtu atajua kweli kumbe thamani yangu mimi kwa Wakenya si lolote. Pesa zangu mimi kwa Wakenya si lolote. Lakini tukinyamaza basi itakuwa mwenye nguvu mpishe. Ndio mambo tulikuwa nayo huko pwani. Ndio maana tukachelewa kuweza kuipata na kutafuta elimu, kwa sababu mwenye nguvu mpishe. Hatuko huko tena. Siku hizi watu wanaona bwana. Watu mashako kiutu uzima. Haswa wa Kenya haswa. Tunahitaji tusonge mbele hili taifa. Liwe the best among African countries. Liwe ndio la kwanza haswa. Siki usomi, siki ujanja, siki utaalamu, lakini ujanja uwe ni wa maendeleo. Si wa kuwaumiza wananchi na kuwakandamiza. Hao walipa ushuru wasije wakafuruka kabisa. Zetu danganyane hapa tuseme kuna hasla. Ni serikali ya mahasla. Which hasla? Wewe kama ni mchoma mkaa unabaki kuaga chukua mkwama. Wewe ni kama ni mvuvi basi kwa uvuvi. Ni mkulima ng'ang'ana.
Lakini pia hata hivyo, kama huko juu kwa tuna mikakati ambayo unajua hapa kuna wapumzikaji hapa, lakini si kila pesa inayoingia watu washaimilika. Hii si Kenya tunatarajia. So kwanza ni kesho tu, hata kesho tu, wacha tujitokeze tumsikize mzee anasemaje. Let's accord him with unnecessary support ile atahitaji, ili turekebishe nchi isimame katika misingi, isije kaishia katika mikono ya wanabiashara. Kwa hivyo ukweli tutauzungumza, si kwamba tunaipinga Kenya Kwanza kiasi kwamba labda ni mbaya, lakini kama ingekuwa imeshaanza kutengeneza na kudeliver kila ambacho walipromise Kenyans, hakuna mtu angekuwa na yumba. So walishindwa na kushika wananchi, wakaanza kushika na masuala na vitu ambavyo ni vya kuwatetea wao binafsi, kwa sababu kishika judiciary ni kitu cha kukusaidia wewe, kushika parliament ni kitu cha kusaidia wewe, kushika makanisa ni kitu cha kusaidia wewe, si kitu cha kumsaidia mwananchi. Sasa ndo hapo mimi napokuwa kinyume na hii serikali. Please Kenyans, let's unite, tushikane mkono, hakuna lingine hapa. Wote tuangalie hii serikali, kabila zote tuingilie hii serikali. Kama watabadilisha hakuna shida. Shida kubwa sisi ni kufanyiwa kazi ile tuliwatuma kule ifanyike. So kuwe Raila, kuwe Ruto, but mtu anakaa pale juu ni mtu ambaye tunajua yes, hata hii record baada ya miaka mingapi Kenya tuko mahali fulani. Si wingi wa maneno alafu uchache wa utendaji haitatusaidia. So Kenyans, let's unite, kabila zote. Kenya ni yetu na hatutahama hapa. Hii Kenya tutabaki hapa maisha. So vitu vingine vya kutiana mauchungu huku na huku kwa sababu kung'ang'ana mamlaka, wakati wa uchu wa madaraka ni wakati huu akina Amin. Tumeyaona na kina Mobutu. Lunch na kulaga sehemu nyingine, dina na kulaga sehemu nyingine, kwa sababu he's on the power. Tutaki kupelekwa huko. What we need, government tunahitaji mtu afanye awe na deliver. Even not si yote hiyo promises zote, hata kama ni about 50% of it, tutaona huyu mtu pia ni mtu kwetu bana. Si kushindana hapa na kuitumia katiba kwa ajili ya manufaa ya mtu. Yaani mwananchi unakaangwa na hiyo katiba yako, wewe mwenyewe haija kusaidia, alafu ishageuza ishapata wajanja wenye kuichambua ili kusudi iwafeve upande wao. Where are we heading to? Hakuna haja kuondolewa wake na Cherera. I don't see. But because kwa sababu ndio mnataka kutengeza njia vizuri. Bana, usipelekwe huko. So wa Kenya, kabla zote wote tushikane na tuangazie hii serikali na tuicontrol, tuambie tuendeni hivi. Wakishindwa basi tuachane nao. Asante mzee Alex. Nashukuru Ndeto, hebu tusaidia hapo. No, Chaka ameongea vizuri, manake Alex Alex atanicheka nikijaribu kuongea Kiswahili, lakini nakijua. Ama unajua saa zingine huwa nakicheka sana, nasema nakimenya. Najua Wakamba sisi. Mimi zungumza tu, you are free. Zungumza kile mahali utafaa, kesho utakuta umesonga mahali nyingine. Kiswahili kitamu na napenda kuzungumza hii lugha kwa sababu I do believe most of Kenyans wale hawaelewi Kizungu wataanza kuelewa kupitiana na hii lugha. Hii mwisho atakuwa watu wana hamu la kusikiza. Tukipeleka Kizungu peke yake kuna wengine hawajaelewa. Ndio maana mimi nahakikisha na kimwaga Kiswahili changu chote hapa, ili mradi hii message ihit katika akili ya mwananchi, aone, asiwe kwenye ndolewe kitambaa macho, afunguliwe aone kule tunaelekea ni wapi. Sasa Alex kakangu Alex na kakangu pia Chaka, kile ambacho nimerudi nikakuja nikasema wiki mbili nikaje nikajishikilia wiki mbili, nikasema wiki mbili sitaongea siasa sana. Ile ambacho nitaongea Kenya, na ambacho ni kitu ambacho nataka kila mtu ambaye huwa anakuja na tusikiza hapa
nikija hapa hivi nikija hapa nikiongea na tukija hapa tukiongea, hata huyu kakangu Alex na hata we Chaka